Let's go. Alexander, bro. Sean. Hi, bro. Block Magic. Hi, hi, hi. എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ്. നീ ഫസ്റ്റ്. അലക്സാണ്ടർ. ഞാനാണ് ഫസ്റ്റ്. നീ സെക്കൻഡ് ആണ്. ഹാ. റാമോസ്. ഹായ് ബ്രോ. ഹായ് ഹായ്. എല്ലാവർക്കും ഹായ്. കേൾക്കണില്ലേ? ഹലോ ഹലോ ഹലോ. ബ്രോ ഇന്നൊരു വിഷം കളിക്ക്. വിഷം കളിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതില്ലടാ. എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റണമല്ലോ. വിഷം വണ്ണടി എന്നിട്ട് വിഷം വണ്ണ് നമ്മ അടിക്കും ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോ. വേറെ കാര്യം. ഒരു യമാലിന്റെ കറക്ക് എനിക്ക് വേണ്ട യമാലിന്. ഞാനൊരു കളി ഡിവിഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കളിച്ച്. ഫസ്റ്റ് കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാലോ. ഒരു മാച്ച് ഡിവിഷൻ കളിച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേന്ന്. ഒരു മാച്ചടാ ഒരു മാച്ച്. മാച്ച് കളിക്കാതെ ഇത് കഴിയട്ടെ. ഇത് കഴിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാല്ലോ ഡിവിഷൻ കളിക്കാത്തത് എന്താണ് സംഭവം നോക്കാം നമുക്ക്. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. ഹെൽമെറ്റ് Against Milan. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football and we're കളി about ഉണ്ടാവും to be നോക്കാം. dished up a feast of it. And we're underway. So let us enjoy the company here of one of Indonesian football's principal pioneers, Jim. A cracking player, Peter, who showed amazing leadership as well as all the qualities of a terrific winger. Atep Rizal, akin to കണ്ടാ And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. And this is it. And the finish!
It's hit the post. Barcelona definitely are on top of things in these early stages, Peter. If this is how they intend to go on, I think the opposition might see some trouble. Change of plan here, perhaps. He's played it back. That's good play from him. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Rizal. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Oh, sweet feet. Xavi did just about enough to come out on top there. Oh, what a mistake! Super. Oh, just skips past his man. Great chance! Goal! Barcelona! The നമ്മുടെ mistake ആണ് അത്. precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer. അയ്യേ. He almost caught everyone out there the way he just eked out the Pachu, route to hi, get the bro. shot in. ആൽബിൻ ബേ ഒന്ന് പോയാടാ ഡിവിഷൻ കളിക്കാൻ. ഞാൻ വന്നു. Roberto Carlos. Here's Tchouaméni. Maldini cuts it out. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Now it's Neymar. He has found the way through. Philippe tries a shot! And he hits the net! എല്ലാ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന A quite incredible spell. 2 ഗോൾ കിട്ടി. Flying. ടു ലൈക്ക് ഗൈസ്. One moment അതന്നെ. you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get pressed from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. Things starting to look very comfortable. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Rizal was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Neymar gets into a good position, takes a shot! There will be one Tchouaméni. more added time. Olise. Now, what about a counter-attack? So, Eagle temporary halt Setti. to the action. മിലൻ തോമസ് ഹായ് ബ്രോ. Reflections on the first half. ഫോമല്ലല്ലോ. Pretty well. നിങ്ങളായിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഫോം ആവും. ഇത് ഡിവിഷനാണ് Don't fix it, so I think the manager has ബ്രോ. to make a ഡെയിലി decision. ഫ്രണ്ട് കളിച്ചാല് ബ്രോ എങ്ങനെ ഗെയിം പ്ലസ് ആവും? Just about sorts out the, എന്റെ first ഗെയിം പ്ലസ് part. ആവുന്നാവില്ല മോനെ. We'll be back with the second ഹേ, very soon. നമ്മ ഇതുവരെ എത്തിയത് ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചാണ്. ഞാൻ തീയലടാ. ഗോള് കിട്ടി. എന്തേ നമ്മ വൻ ഷോകാവുന്ന അതുവരെ. Hey bro, it's me, Achuaiti. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real... And the shot! And he's cleared it out of harm's way. Bro, സീനാണ് അതുകൊണ്ട്. നീ നോക്കിക്കോ. ഷോട്ട് എടുക്കും. Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their reward if they can stick at this. And the shot! Oh, and again! And there's a goal! ഉന്നാൽ മുടിയാതെ തമ്പി. Explosive start. മച്ചു ഇന്ന് ലേറ്റായി ലൈവ് വരാൻ. എനിക്കൊരു നാളൊരു കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കല്യാണ തലേന്ന് Keeper's misfortune. ഇന്ന് Well, you might think അവിടേക്ക് they're a പോയി. bit harsh, Peter, but I just can't help the feeling that the keeper should have done a better job.
Full stop. Milan cut their deficit and look raring to go again. The manager must have given them an earful at half. Chance! It's run loose. Who's going to get there? Oh, he's been caught napping. And it's Xavi. Rizal is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Now, this could be a chance. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. എന്താണ്ടത് Well, that's certainly ഒരു more comeback like it. എടുക്ക്. Can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. Bouts of passing here, really easy on the eye. It's Xavi! Oh, cracking effort. Xavi certainly made the right decision there to hit it first time. I had the feeling he might try it the way the ball arrived. That's a modern defender's instinct from a modern coach's mindset. ഗുഡ് Keep ഗുഡ് calm and carry on. That's the job in a nutshell now. കാര്യം ഉണ്ടായില്ല ഇന്ന്. Howson gets across to intercept that. And it's skewed അതിന്റെ. away. Goes for a shot. എങ്ങനെയുണ്ട് കളി? He's ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡിവിഷൻ കളിക്കാൻ പറ്റൂല. നെറ്റ് വേണ്ടതെന്നല്ല. two to the good, and they are purring, absolutely purring. Oh, a horrible error, and he has nowhere to hide. I think the defence really need to wake up here, Peter. They really shouldn't be getting caught out like that. Barcelona go up by 2 and are looking good. Coming on the field. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. That, for me, should be the... Rizal! And that is certainly not what he had in mind. Number 11. അപ്പൊ നിനക്ക് സമാധാനായ? A revolving door here. Lots and lots of changes. Neymar taking his leave here, having got himself on the score sheet. It's good to see that. നല്ല നെറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ഡിവിഷൻ കളിക്കാണ്ട് പിന്നെ And you can't... ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണതിന് എനിക്ക് എന്താണ് വേദന. Rizal. And it's Chouameni. Driving on and making good progress. Rizal. There won't be another chance after this one. Shoots! Same again, same outcome. And that is it. The referee has seen enough. A performance of perspiration, work rate, grit. And those are very good qualities that might have got them something on another day. ബ്രോ കുഴപ്പമില്ല, ഒരു കളിയല്ലേ തോറ്റുള്ളൂ. How would you sum up what we've witnessed, Jim? മിണ്ടരുത് നീ. I really couldn't Nihad, see hi what bro, this welcome. team was trying to achieve, whether it's the manager's message not getting through or not having the right players in the right positions. സബാഷ്. കളി തോറ്റു. ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നോ? ഡിവിഷൻ 1 ഒക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിവിഷൻ കുറെ കളി അറിയാത്തവന്മാരുണ്ട്. ഓ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. പറ്റും, എല്ലാരും ഇങ്ങനെയല്ലേ കേറണ ബ്രോ. പറ്റാണ്ട് അവിടെ പോവാൻ.
എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്ക്. പണ്ട് വാച്ചിങ് ഉണ്ട്, ആരും ലൈക്ക് അടിക്കുന്നില്ല. അവന്മാരൊരു ഗോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ഡിഫെൻഡിങ് ഇട്ട് കാണിച്ചു. വിഷയമില്ല, നല്ല നെറ്റ് ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ തന്നെ പിന്നെ എന്ത് വേണേലും കാണിക്കും, പ്രശ്നമില്ല. ഡിവിഷൻ കളിക്കണം, ഒരു 2 മാസം പിടിക്കും എന്തായാലും റെഡി ആവാനായിട്ട്. മൊത്തം എല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻ കളിക്കും. റൂം ക്ലോസ് ചെയ്യണ്ട, അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കേറാൻ പറ്റും. അപ്പോഴും പെട്ടെന്നൊന്നും കേറാൻ പറ്റൂലടാ, തോന്നണാണ്. ആയോജ്യമേന So welcome അല്ല, one and ഞാൻ all കളിപ്പിക്കും to a ഫോം അല്ലല്ല, picturesque evening അത് here. നമ്മൾ ഫോമായി അവർ ഇറക്കണം, All the ingredients for a കുറച്ചും കൂടി showcase ബെറ്റർ ആയിട്ട് game കളിക്കും. that the passionate crowd demands. Against Barcelona. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion അങ്ങനെ മതി, alongside me ഡിവിഷൻ will be റാങ്ക് Jim Begley. ഉള്ളത് കൊണ്ട് Thanks ഞാൻ for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. So straight into the action. Lionel Messi, Peter. Now, there's a play. Shoots! Oh, it's come off the upright. And that നീ is റൂം where മാറ്റില്ല he കേട്ടാ, സെയിം finished. റൂമാണ്, ബാക്ക് അടിക്കില്ല ഈ റൂം. ഓക്കെ, And it's Eto. That's a sharp pass. And he welcomes it in. Vieira. Pass is coming off in quick succession here. Now it's Luis Suarez. He's chosen to go back. Vieira. Costa Curta. Messi touches it back. Bout of passing here, really easy on the eye. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Quarter of an hour played. Neither side yet able to find the net. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Strong running down that left flank. Now the cross. ലങ്കുട്ടൻ. Barcelona are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible. Messi! And he looked every The bit goat the assured Adol. keeper there. Messi actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And we have തെറ്റാണ്, our very first corner. നോക്കിക്കോ, കളി ഇതൊന്നല്ല, നിങ്ങളെല്ലാരും ഞെട്ടും, എല്ലാരും ഒരേ Now a സ്വരത്തിൽ sudden പറയും, chance to counter. ഇതെന്ത്. Hernandez is looking to influence the game from out wide. And it's Messi. This is a promising build-up. And Messi! Again, a brilliant save. ബോസ് Really മൈക്കിൾ must be thinking what more he could have done there. It's മൈക്കിള് another സേവ് inspired ആക്കാറുണ്ടോന്നാ, save. ഇടയ്ക്കിട്ട് അടിപൊളി കളി കളിക്കും, Have their second corner ഇടയ്ക്കിട്ട് now. ആള് ബോളൊന്നും കാണില്ല. Messi plays it short. Very nicely done. Milan are looking to go forward now. Now it's Messi. Messi going face to face with his great rival. Davids. Messi. Well, a goal here just before half-time could mean a great deal.
Nicely weighted ball. Now it's Messi. Davids. Rijkaard. And it's Pedri. And here's Ibrahimovic. Vieira. He's had a fair tumble under that challenge. ഛേ, long pass ഇട്ട് സമയം കളഞ്ഞു. Scholes. No, he wasn't going to let him past. And we've reached half-time. And it was ബ്രോയുടെ ഫോൺ ഏതാ? ഫോണൊക്കെ ഞാൻ കണ്ട നിങ്ങൾ the ഞെട്ടും. whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. So neither side has found a way through yet. Well, this will have given them a chance to look for any potential holes and weaknesses in the opposition. Something that will bear fruit once the teams come out again, I'm sure, Peter. Well, generally speaking, an entertaining half. 17 Pro That Max. goal's a notable thing, but that's not to say it hasn't been very watchable. Pro Max. ബ്രോ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു 1v1 ജോഷ. നീ റൂമിൽ കയറടാ, മുത്തുമാണി. The second period is underway. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. And it's Messi. Oh, facing up to his adversary, this Luis Suarez! He's done very well to get to that. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. എന്ത് കളിയടാ Challenge. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോണ ബോള് അല്ലേ? Howson. Vieira. And he's only too happy to take that back. Best part of an hour and still no breakthrough from either side. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Ibrahimovic looking to shake off some unwanted attention. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. Brilliantly cut out. Can he finish? I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it, and I bet you the keeper's very relieved. And here's Ibrahimovic. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. തട്ടിട്ടോ, ഒന്നും നോക്കണ്ട. Crunching tackle. No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. And it's Eto'o. Eto'o. Messi picks it up out wide. ഏടാ ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിനാണ് ഇപ്പൊ അത് ഗോളായ. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. And this is Luis Suarez. And here's Suarez. And this is Forlan. Forlan! Well, the finish certainly didn't match the build-up. He did well there, held his run ഗോകുലേ, to ensure he welcome didn't da. score offside. തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ.
Substitution for Milan. Number 24. Barcelona have their third corner. Number 26. Targets. Number 21. Messi. Number 10. Ibrahimovic. Number Bellingham. 14. He's going for goal. Coming on the field. Number 11. മൈക്കിളൊന്ന് പിടിച്ചിട്ടാ Defensive save. കൊറേ സേവ് ചെയ്ത ആള്. Must be thinking what he has to do to score there. Number 9. നമുക്കൊരു ഷോട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. All hands on deck for this one. Johan Cruyff. Number 18. Pele. Substitution. That's a throw. എന്താണ്ടത് കോർണറും ത്രോയും Another throw in. Vieira. സൂപ്പർ. And the shot's on here. Lewandowski driving forwards. Well timed, Two excellent minutes has interception. been indicated. Into stoppage time, and it is still goalless. Looking to pass their way up the pitch. Added time is up, and ഷോട്ട് there goes the ഇതൊക്കെ whistle. എന്ത് എൻ്റെ So we കെ finish as we started. ഉണ്ടേനെ നിന്റെ ഒക്കെ എന്റെ സ്ലാറ്റൻ അടിച്ചിട്ട് വാലയുടെ ഉള്ളിക്ക് തെറിച്ചു പോയതല്ലേ. Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? Well, Peter, I'm I afraid suppose to it's tell you something. that we're നിന്റെ ജീക്കനെ കൊണ്ട് വല തുളച്ച് അപ്പുറം പോയാണ് ബോള്. മാതിരി പെടയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. അയ്യോടാ, ഒരു ഗോള് വേണമായിരുന്നു. ഒരു ഗോളും തരില്ല ഇനി. മൈക്കിളിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും, ചാടി പിടിച്ചോളണം. എടാ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ബാക്ക് അടിച്ചടാ. ഈ റൂം ബാക്ക് അടിക്കില്ല. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കി പിള്ളേരെ. എന്താണ് ഇങ്ങനെ? നാളെ തരാം. ഇനി മോന്റെ കളിയൊന്നും നടക്കൂല, തീർന്ന്. കുട്ടുമോനെ കളിപ്പിക്കണം അവിടെ. ഒരു CF കാർഡിനെ എടുത്തിടണം. മിലൻ തോമസ് നൂബാണല്ലോ. അവനായിട്ട് നീ കളിച്ചു നോക്കിയേ സായുജ്. അവനെ എനിക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, നിനക്കൊന്നും പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആൽബിൻ ഞാൻ വരേണ്ടി വരും എന്ന് തോന്നുന്നു. നീ വന്നേ ഞാൻ നിന്നെ ഉറക്കും. ആദ്യം നമുക്ക് കളിക്കാം. ഇത് വേണ്ട. ഗെയിമിംഗ് മിച്ചു, നീ ഏതാടാ നൂബേ? എന്നെയാണോ? ഓ എല്ലാരും ഓ
good. Time എത്ര എടുക്കണം? Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. So straight into the action. Now here's a fine representative for the fullbacks union, Peter. Massimo Otto. Yeah, it's going to be vital if he imposes himself early, I think, on that flank. He's got Awful. great quality on deliveries, as we know, and they've always been a massive part of his game. ഗെയിമിൽ പോയാ അനൂപ് നമുക്ക് ഒരു പെടപെടച്ചാലോ? Alexander-Arnold, Cannavaro spots it and intercepts. And this is Ibrahimovic. It's Ibrahimovic! Goal, Milan! I mean, And Milan have the lead. അനു നമുക്കൊരു പരിപാടി എന്നെ ഇട്ടണോ? Movement so അമിൻലോ precise. ഗെയിമിംഗ്. The ഹോയ് finish ഹായ് ബ്രോ. sumptuous. ഹായ് 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 Are such an adept ഹായ് counter-attacking team. കിങ് ഓഫ് ഗെയിമർ. സുഖാണോ അണ്ണ? പിന്നല്ലാണ്ട് 2 seconds was all it took for them to convert a defensive അടിപൊളി. situation into a goal, and it's very impressive. So a breakthrough already. Pele. Bellingham plays the game a step ahead of almost anyone. Milan already with the upper hand and looking to turn it into something close to dominance. Now, can they finish? ഗോള്. And it's in! Again, in a trice, Yeah, and they yeah. are soaring! ഫൈനലി ഐ ഗോട്ട് ഡ്രോഗ്ബ. I think you have to Good. appreciate the simplicity and efficiency of it all there, Peter. The ease at which the defence got taken out of the equation, and he was never going to miss that. Things starting to look very comfortable. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Oh, easy pickings there. Pele always looking for that half a chance. And here's Eto. Pele finding himself in space. അയ്യേ. And here's Ibrahimovic. Plays a sharp little ball here. And here's Ibrahimovic. Del Piero. Milan heading towards the half-time break. The wind very much in their sails. Pele ploughing through the middle. Chance! Sorry. And he's stuck it away. Back within one. They have them in their sights again. കിട്ടിയില്ലടാ, ചാടി കൊടുത്ത്. And that was as close to certain as can be. Pele really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. Number 9. A shift in momentum, perhaps. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Bellingham. This is promising. Bellingham! നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടറാ 6 മിനിറ്റ്. And there we have it. The ഇബ്രാഹിം ഹായ് ബ്രോ. കടയാടി തമ്പി വെൽക്കം. ഹായ് ഹായ് ഹായ്. was thrashed in, the crispest of hits.
fair reflection of what we've witnessed so far, and that being good movement in both midfield and indeed up front. If those players, I think, can carry on where they left off after the break, they should impose themselves even more, and probably only one result coming here. Milan largely dominant, up by 2 at the break. നമുക്കൊന്ന് മുട്ടണ്ടേന്നല്ലേ? മുട്ടണം. ഇന്നലെ ഞാൻ ഇന്നലെ പരുത്തി വിട്ടല്ലേ? റിവെഞ്ച് അല്ലേ? And it's Ibrahimovic. Oh, now he can run away with it. Is there any support? He takes a shot! Euphoria, utopia, and they are cavorting. അല്ല. It's all becoming so easy. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. Milan palpably stronger, better, superior. Looking to pass their way up the pitch. He's found a way through. Nicely weighted ball. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Attendance for this match was 80,953. Del Piero going face to face with his great rival. Del Piero. Del Piero cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. And he skips past his man. Closing in on goal. It's Pele! ഓഹോ, പൊളി സാധനം. Tiny finish. അയാൻ ബ്രോ ഇന്നലെ കളി His കളിച്ചില്ല. utter joy. He engages with absolute ഇന്ന് കളിക്കണ അക്കൗണ്ടിന് പോകണമെന്ന ഇബ്രാഹിമെ. He hit that like ഈ he meant അക്കൗണ്ട് it. കിങ്ങായി. Absolutely speared it in. And that's a brilliant finish, Peter. Such a satisfying one from his perspective, knowing he hit it so beautifully. ന്യൂ അക്കൗണ്ട് ആയാലും കാര്യമില്ല, നമ്മ അടിച്ച് പരത്തി വിടും. Well, it is plumb centre, but it is a fair way out on the very cusp of credible shooting range. What a save from Peter Schmeichel! Oh, terrific save. അർജുൻ കഴിച്ചോ? ഇല്ലടാ. കഴിച്ചടാ. എനിക്ക് നാളെ ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നു. കടയിലുള്ള ഒരു പയ്യൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ. അപ്പോൾ കട ഷോപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ അവിടെ പോയി കഴിച്ച് പോന്ന്. ആണ് കുറച്ച് വൈകിയത്. 10:30 ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ 10:30. In by Rijkaard. Costa Curta clears it away. Played back in. No, he's not getting any further than that. Del Piero. Bellingham powering forward here. Well, that looks a decent ball. And he's quick to get rid. Just 5 minutes remaining now. Now that's well seen too. Can he get on the end of this? Oh, that's fabulous. And the shot! Well, now it's a race for the ball. Minute has been indicated. Defending of... And one more try! It's in! എന്തടത്? എന്ത് ഷോപ്പെന്നാ? ഞാനൊരു ഇലക്ട്രിക് സാനിറ്ററി പ്ലംബിങ് ലൈറ്റ് ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഷോപ്പിൽ സെയിൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെയിൽസ്മാൻ ആണ് ബ്രോ. This is a gloriously greedy performance. Great defending, strong and determined.
അഡ്ഡുള്ള 2 സ്ലാറ്റാനില്ലേ, അതിൽ ബെറ്റർ സ്ലാറ്റാൻ ഏതാണ് കളിച്ചതിൽ വെച്ച്? ഓണസ്റ്റ് റിവ്യൂ. എനിക്ക് ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി കളിച്ചതിൽ വെച്ച് എനിക്ക് രണ്ടും സെയിം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നിയത്. പിന്നെ ബുള്ളറ്റ് ഹെഡറൊക്കെ ഉള്ള ആരം കൊണ്ട് മറ്റേ സ്ലാറ്റാന് ആള് ഹെഡൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് ബുള്ളറ്റ് ഹെഡറും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പരിപാടിയൊക്കെ ഉള്ളാരം കൊണ്ട് ഇതാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് വന്നത്. പക്ഷേ നമ്മ ഫുൾ ടൈം ലോങ് റേഞ്ച് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ സ്ലാറ്റാൻ അടിപൊളിയായിരിക്കും. കാരണം ആൾക്ക് വിൽ പവറാണ്. ഓരോ അടിക്കും തോറും പവർ കൂടി വരുന്ന സെറ്റപ്പ് എന്തോ അല്ലേ. അപ്പൊ ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്ന് നല്ല കീറുകീറിനാണ് അവിടെ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് പാതി തന്നെ ഡബിൾ ടച്ചിട്ട് വെറുതെ അടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ലാറ്റാൻ വെച്ച് കളിക്കാനാണ് അടിപൊളി. നമ്മ ഈ പാസിട്ട് വൺ ടച്ചിട്ട് ഓടിച്ച് ബോക്സിനുള്ളിൽ കയറ്റി അടിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ലാറ്റാനാണ് നല്ലത്. മറ്റേത് അടിക്കുന്തോറും ഉയരം കൂടുന്തോറും ചായയുടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. ജ്യൂസ് കഥ ആയിരുന്നില്ലേ ജ്യൂസ് കഥ? ആ ന്യൂ റൂമല്ലടാ, ഞാൻ കേറിയിട്ടാന്നാ. ന്യൂ റൂമല്ലേ എടാ, പയ്യൻ ആ ഹാഷിനച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞവന് കേറാൻ വേണ്ടി സെയിം റൂം ഇടാന്നാണ് പറഞ്ഞ. അവന് പുതിയ റൂം ഇടുമ്പോ പറ്റണില്ല. അടുത്ത മുതല് ന്യൂ റൂം ഇടാം. നിഹാദ് ബ്രോ വേറെ ആരോ കയറിയാണ്. അടുത്ത മുതൽ ന്യൂ റൂം ഇടാടാ. ഈ ചെക്കൻ ഇന്നലെ ഫുള്ള് ലൈവ് കണ്ട് മിനിഞ്ഞാന്നേ കണ്ടെന്നോണ്ട് അവന് കളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റൂം ബാക്ക് അടിക്കില്ല, നിങ്ങൾ വരണേലും മുന്നാണ്. സോറി ബ്രോ. അടുത്ത കളി മുതൽ ന്യൂ റൂം ഇടാം. എല്ലാരും കളിക്കണ്ടാ, നമ്മ എന്നും കളിക്കണല്ലേ. ചെക്കൻ ഒരു ദിവസം 4 മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരുന്ന് ലൈവ് കണ്ട് കളിക്കാൻ പറ്റാത്തവനാണ് പാവം. എനിക്ക് നമ്മ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ, എന്തോ നേരമുണ്ട്. ബ്രോ റിയൽ നെയിമിൽ എന്തോ ആകാശ് കൃഷ്ണ പെട്ട സാധനം അല്ലേ. എന്ത് മുള്ളിച്ച കുക്കോണ്ടർ അല്ലേ? ചെടിയാടാണ് മൊത്തം. കൊച്ചിയാണോ വീട്? അല്ലടാ, കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ്, തൃശ്ശൂര് കൊടുങ്ങല്ലൂര്. മുഹമ്മദ് ആർ മുഹമ്മദ് റണ്ണൻ എന്നാണോ അതല്ല ലൈക്ക് അടിക്കും. ഒപ്പോ സ്ക്വാഡ് കാണിച്ചാലേ നോർമലാണ്, പാവപ്പെട്ടവനാണ് അവൻ. എൻ്റെ ഈ ഫുട്ബോൾ നെയിം ഇനി പിന്നെ കളിക്കാം. പക്കൊട്ടിയായിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി കളി. ഓക്കെ, നെറ്റ് പ്രശ്നമുണ്ടാ, ശോകമാണ്. അതാണ് ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചിരിക്കുന്നത്. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. Things already rolling. Andrei Shevchenko, Jim, European Player of the Year, League winner, European champion, the top scorer in Italy on more than one occasion. കാത്തിരുന്ന റൂം കൊടുത്തിട്ട് ഇമാതിരി കളിയാണ് കളിക്കുന്നത്. Really was the deadliest striker around, absolutely lethal. Goal scorer, match winner, national treasure. He is all of those things and much, much more. Looking for options for movement. And it's Neymar. And a shot! No, not quite. Portugal really are good. പ്ലാൻ ഉണ്ടോ ബ്രോയ്ക്ക്? എടാ, പ്ലാനൊന്നുമില്ല. ഒരുത്തന്മാര് പറഞ്ഞപ്പോ He steps in and that's
that's the end of that. ഇവന് നെറ്റില്ല, കയറാൻ പറ്റണില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കാൻ നെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇനി. Rizal is a player who's always giving defenders headaches. Milan so far providing no real test at all for the goalkeeper. He's had it taken off him. Rizal. ഓ, Albert Ferrer gets over and intercepts. And that's gone loose. Chouameni. Can he get on the end of this? And this is Eto'o. Oh, he's all... Shoots! Goal! കിട്ടിയ ചാൻസ് സെറ്റായി. എൻ്റെ കൂടെ ആരെങ്കിലും കളിക്കാൻ ബ്രോ ബസ് Milan are such an ബസ്സാ. adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds യാസ് is all it took for them ടക്കിന് പറയാം. to convert a ഞാൻ defensive ബ്രോയുടെ കൂടെ situation into a നേരത്തെ goal. കളിച്ച It's very ന്യൂ impressive. അക്കൗണ്ട് ആയപ്പോൾ കളിയൊക്കെ നല്ല പോലെ First ഇത് breakthrough. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. And the pass is intercepted. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Can he get it through? Strong challenge. That could leave a mark. And that pass is somewhat less than ideal. Milan clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. This is the time you need that pace. McAllister is always looking to break lines. Serginho. Pedri. Neymar going forward. And the referee has signalled for half-time. യൂട്യൂബ് ഷോർട്സ് Settled ഇട്. on nicely so far. Just the one goal in it. ഷോർട്സ് ഒക്കെ ഇടണമെന്നുണ്ട് ബ്രോ, Still very നടക്കണില്ല. much up for grabs. ഇന്നലെ തന്നെ മറ്റേ ആളെ കിട്ടിയ എപ്പിക്കിൻ്റെ ഞാൻ ഇടണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ്, പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റണില്ല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അതെടുത്ത് സെറ്റാക്കാനും പറ്റണില്ല. There was much wrong with their overall approach. The boss ഇന്നലെ was എപ്പിക്ക് അടിച്ചത് ഇടായിരുന്നു വെറുതെ. during the break, and King they of should still Heaven be quite has buoyant. request ഇന്നലെ Milan are 1-0 up at half-time and it's all to ശവശങ്കോ. play for. മച്ചാനെ ലവ് സ്റ്റോറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? എന്തിനാണ്ടാ അതൊക്കെ ഇവിടെ പറയണത്? വേറെ എന്തൊക്കെ കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ പറയാൻ? ഹാപ്പി അല്ലേ? സംശയം 4 സെറ്റാവും. ഇന്നലെ എനിക്ക് മറ്റേ ആ ബ്ലിറ്റ്സ് കേളുള്ള 50 പ്ലെയറിന്റെ ആള് വന്നിട്ടില്ലടാ, മറ്റേ ആള് എന്നിട്ടാണ് അട്ടേ സുട്ടേ ഒരു പറഞ്ഞിട്ട ആളാ. ആൽവിനെ നൂബെ നീ വാടാ ആ ഒരു അതെനിക്ക് ഫ്രീ സ്പിന്നിൽ എപ്പിക്കടിച്ച്. അത് ജസ്റ്റ് ഇടായിരുന്നു. ബ്രോ എന്നെ ഫ്രണ്ട് ആക്കും. എന്നെയാണോ? എൻ്റെ അടുത്താണോ? ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളാണ്ടോ? 40 കിലോ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് വേറെ Down വന്നും to കിടക്കുന്നു. business again. 40 Milan leading courtesy of the game's only goal. Pedri. And it's Messi. Messi. There he goes, motoring forward. He almost caught everyone out there the way he just eked out the room to get the shot in. മല്ലു ക്ലോൺ 1v1 ആണ് ബ്രോ. അത് Portugal with their first Yeah. corner. The first in the game for either side, actually. എനിക്ക് വിവരമില്ല, എല്ലാവരും നൂബെന്ന് വിളിക്കും. ആൽവിനെ നൂബെ നീ വാടാ. അയ്യോ Dealt with nicely by the ബ്രോ, defence. ഇപ്പോ പ്രേമിക്കുന്നവരോടൊന്ന് പറയാം. And now they can spring out of defence. Oh, that's a foul. Free kick's been given. ബ്രോ, ഇപ്പൊ പ്രേമിക്കുന്നവരോട് ഒന്ന് പറയാനുള്ളൂ, ഒരാളെ വെച്ച് വേറെ ഒരാളെ നോക്കല്ലേ. എന്താണ്ടത്? ഇപ്പൊ ആരാണ് വേറെ ആളെ വെച്ച് വേറെ ആളെ നോക്കിയത്? നിനക്ക് പ്രാന്തായ? നീ എത്ര പേരുമായി? Rizal. Team still separated by the game's only goal.
Rizal. It's Eto! Messi. Messi makes a dash for it. The attendance for this match was 80,607. He's shifting through the gears here. Rizal! ദേടാ And that's a ഗോള് finish. ബ്ലിറ്റ്സ് അടിച്ച് ഞാൻ And there's the goal they've എന്നിട്ട് been looking തൊള്ളാണ്. for. Stylish in the extreme, a delicious goal. That is simply Even tremendous. Adam. I mean, how easy would it have been to get across it Sen. or overhit it? Perfection. ബ്രോ എന്നാ Things starting to look very comfortable. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. Pedri. ഡിവിഷൻ 1 കയറിയിട്ടില്ല. Rijkaard does well to get it back. Rijkaard did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. He's on shapes the shot. Relentless, just relentless. And with that, it is pretty much a done deal. Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. A case now of complete control. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. Driving forward, he has found the way through. Oh, facing up to his adversary, this big chance! He's beaten ഓ the keeper, പേട but പേട at the ഡ്രിബിളിംഗ് post. ആയിരുന്നു അത്. Rizal with an air of confidence about him, a certain swagger. Well, you can't grumble when a player at least tries to make ഡിവിഷൻ something കളിക്കുന്ന happen. എടാ ഇപ്പൊ തന്നെ ഡിവിഷൻ കളിച്ച് That was ഡിവിഷൻ a കളിച്ചിട്ട് cracking goal. തോറ്റു പരന്നു. Neither of these two want to come off second best. അവള് Oh, some astute defending there. അട്ടപ്പാടിനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടായിരിക്കുന്നു ഒരുപാട്. He needed it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. No, he wasn't being taken in by that trickery. Rizal looking to add to his There will goal. be 3 minutes added time. Oh, that's fabulous. Howson. And it's Messi. And that's it. Milan looking by any yardstick formidable. Truly enjoyable to watch and clearly so together. That was a terrific day for them. ഗെയിം Eto Two. picking up the man I'm of the afraid match to tell award you that we were and no expecting surprise traffic to there. be heavy after the 35 final six അടിയിലെത്തി. So Jim, how do you reflect on what we've seen? Well, the look on ഞാൻ the manager's face കളിച്ചിട്ട് says it എനിക്ക് all. കളിക്കാൻ He പറ്റണ്ടേ? knows he set his പറ്റണില്ല. attack up perfectly, and the players carried out his instructions to the letter, it would seem. Everything working very nicely. എടാ ഞാൻ കളിക്കൂലേ, നെറ്റ് സ്ലോ ആണ്ടേക്ക്, നെറ്റ് കിട്ടണില്ല. അവൻ ഒരു പരാജയമാണ്. എടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്ക് പ്ലീസ്. ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബ്രോ. ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് ലെറ്റ് പ്ലേ. ആരായിരുന്നത്? അവൻ തന്നെ അല്ലേ? ശുഫ്, പണ്ടേരടങ്ങാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലല്ലോ. അവൻ തന്നെയായിരുന്നു, സീനില്ല. ന്യൂ റൂം ട്ടാ എല്ലാരും, ന്യൂ റൂം. ലൈക്ക് അടിക്ക് പ്ലീസ് 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 പ്ലീസ്. കൊള്ളാടാ കൊള്ളാം.
മോനെ അത് ഫുള്ള് സ്ക്രിപ്റ്റ് കളിയായിരുന്നു. നീ തല്ലുടിക്കലടാ. തെറിവിളിയൊന്നും ആവില്ല ഏട്ടാ. ഞാൻ കളിയാക്കിക്കോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. തെറിവിളിയാവരുത് പ്ലീസ്. കളിക്കാനുണ്ടായാലും ലോസീസ് ഒരു ഫോമാണ്. ഷൗഷെങ്കോ. അർജുന, ഞാൻ കുറെ നേരമായി നോക്കുന്നു, ഫുള്ളായി. നെക്സ്റ്റ് എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കോ ബ്രോ? എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്, ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ്. ബ്രോ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്, ഞാൻ റിക്വസ്റ്റഡ് ആണ്. എടാ അങ്ങനെ കളിച്ച എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലേ. എനിക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാവരായിട്ടും കളിക്കാനും പറ്റില്ല. അപ്പം അത് പണിയാവും. അതുകൊണ്ടാണ്. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. ആൽബിനെ അവനായിട്ട് ഒരു കളി കൂടി കളിക്കട നീ. Pleasure to be alongside Jim Beglin. എന്നാൽ മുടിയാതെ തമ്പി. I'm really looking forward to this now. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. If you have just joined, you have just missed the kickoff. Oh, that's delightful. Ibrahimovic. Wonderful from Ibrahimovic! Well, we can only hope that this has set the tone for what's to come. Captain Majestic has stunned the നാളെ whole എക്സാം arena. ആണ്. അത് ശരി. It was the crispest of hits. He just crashed it in. Well, Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. Milan finding themselves unexpectedly behind. No, he's not getting any further than that. Davids defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Out towards the flank, and this is Ibrahim who tries a shot! ഗോള്. And that's a good finish. A quite incredible spell. They are flying. He made it happen. Squeezed through with sheer will and അല്ലേ? considerable accuracy. Keeper might have been a little unsighted. He seemed awfully late in reacting to that. Milan are sitting pretty, 2-0 up. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. എനിക്കറിയാൻ മുട്ട. Neither of these two want to come off second best. Pele running with the ball. And here's Eto'o. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And here's Shevchenko. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. ആയിരുന്നു. He's found a way through. It's Snyder! അയ്യേ ബ്ലിറ്റ്സ്. ഇത് സമ്മതിച്ചു ഞാൻ വെച്ചിരിക്കില്ല. അബ്ദുള്ളി ബ്രോ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി. Shift in momentum, perhaps. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. And it's Vieira. Okay. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And here's a player who has defined a generation.
Aimed beyond the defence. Oh, strongly challenged there. Davids. Passing is crisp and sharp. Kunde gets a foot in here. Schneider. It's a searching pass. 2 added minutes has been indicated. And the counter-attack is on for എന്താണ് Milan. Cannavaro. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. So engaging and still right on റീമാച്ച് it. വെക്കടാന്നാ. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a ഞങ്ങൾ really എല്ലാരായിട്ടും ഒരു മാച്ച് ഡെയിലി കളിക്കുന്നു. Either side holding back here. It has been quite a half this. Let's Well, look it's a forward lead to more to that's come by in no the means second half. അഞ്ച് ഡ്രോ convincing. The പിടിച്ചിട്ട് manager 2 വട്ടം can't go too easy on കളിച്ചിട്ടില്ല. his players here. I think they need to സ്ക്രിപ്റ്റ് re-establish that കളിയായിരുന്നു focus നിനക്കറിയാം, and try അതുകൊണ്ടാണ്. to lift the purpose again. They'll want a good start to the second half. Milan are leading by 1 in a finely poised game. It's 2-1 at Substitutions half-time. taking place. വിടടാത്, അവനെന്തായാലും കളിക്കാൻ വരൂല. So നമുക്ക് we're off കളിക്കാം again. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട്. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. No, he wasn't being taken in by that trickery. Eto going after that. And there's green grass ahead of him. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Yeah. That pass has been well intercepted. Now it's Schneider. And he's running through. Cannavaro did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. He's through here. Pele. Oh, he had to make that, and he did make it. Yeah. 3,113. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the Oh, shooting chance! അന്റെ പൊന്നെ, അതടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. Time stood still. തുള്ളി ബ്രോ കളിക്കണ്ട. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. ഒരിക്കൽ എൻ്റെ ഒപ്പം കളിക്കോ ബ്രോ പ്ലീസ്? എടാ നീ റൂമിൽ കയറിയാൽ കളിക്കാം, നീന്നല്ല ആരായാലും കളിക്കാം. Deftly away. And now a sudden chance to counter. എന്താണ്ടത് കിട്ടാഞ്ഞ്? Bale. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Pele. Eto. Driving forward. He's got away. And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. എടാ And it's Bale. Bale, good strong midfield running here. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And that's gone loose. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. ഉണ്ടായിരുന്നത്. Tries to play it through. And here's Gerrard. Expertly cut out, really nicely done. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. ഇബ്രാഹിമോവിച്ചിന് ബോൾ ഇട്ടിട്ടില്ലാന്നുകൊണ്ട് ഉന്നാൽ മുടിയാതെ തമ്പി പരമശിവം. ഫ്രണ്ട്ലി നമ്മ തോറ്റിട്ടില്ലല്ലോ. ഫ്രണ്ട്ലി തോറ്റിട്ടില്ല. ഫ്രണ്ട്ലി ഒരു ഡ്രോ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് മില്ലനായിട്ട്. ബ്ലിറ്റ്സ് മാത്രം അറിയുന്ന കുറെ Thank you very much for your support. So there
struck you most about that? Well, Peter, this was probably more slugfest than a game of Abhijit football, but I Binu, actually found hi it bro. very enjoyable. ഇടയിൽ The മെസ്സേജ് football കളിയുടെ was ഇടയിൽ constantly നോക്കാൻ on the edges. പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാ Both sides went full കാണാത്തത്, pelt, വായിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. trying to win മൈൻഡ് this. ചെയ്തെന്നൊന്നും A പറഞ്ഞ് throwback to പോവരുതിട്ടത്. games gone by. പ്രോ ഡിവിഷൻ 3 And now it's time ക്ലൈമാക്സിൽ for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. അലിഞ്ചോസ് പുതിയ പിള്ളേർ കയറിയിട്ട് കളിച്ചെന്നെ എടുത്ത് ഒറ്റ സബ് ചെയ്യണോട്ടെ. സബ് ചെയ്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിച്ചാലും മതി. അൽഫ്രഡ് സണ്ണി 1v1 ഉണ്ടോ? കേറ് എല്ലാരും കേറ്. ന്യൂ റൂം, ഓരോ മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയ റൂം. എല്ലാവരും അതിൽ കയറുക, കളിക്കുക, തോൽപ്പിക്കുക. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ആയിട്ടും ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും ഒരു മാച്ച് ഇട്ടാ. വീണ്ടും കയറരുത്, എല്ലാവരും കളിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പുതിയതായിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പറയണതാണ്. പാ പോരാൻ്റെ കൂടെ ആരറിയടറ കളിക്കും. അല്ല, ലൈക്ക് അടിക്കും പ്ലീസ്. 20 ലൈക്ക്. ഇതെല്ലാം വേണ്ടാൽ പിന്നെ ഞാൻ പറയണേ. അവനെ ഈ കളി തോറ്റ ഞാൻ എന്തായാലും സമ്മതിക്കണോട്ടെ. പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ തല്ലുപിടിക്കരുത്. സായുജ് ആൽബിനെ ആരേലും ഉണ്ടോ കളിക്കാൻ? തോൽക്കുമെന്ന് പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട. ഓഹോ, സൈക്കോളജിക്കൽ. നല്ല ഡിഫൻസ് കിട്ടുന്ന ഫോർമേഷൻ സജസ്റ്റ് ആക്കുന്നു. ക്വിക്ക് കൗണ്ടറിൽ നല്ല ഡിഫൻസ് കിട്ടണ ഫോർമേഷൻ സജസ്റ്റ് ആവാണ്. ക്വിക്ക് കൗണ്ടറിലായാലും എന്തായാലും 4-2-2 ഇടാം. ഇനി ഡിഫൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇപ്പൊ എന്തിട്ടാണ് സ്വിച്ച് ടൈപ്പ് ഇല്ലേ, അത് ഓട്ടോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫൻസ് പൊട്ടൂടാ. ഓട്ടോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫൻസ് പൊട്ടും. നീ എന്തോ ഏത് ഫോർമേഷൻ ഇട്ടിട്ടും കാര്യമില്ല. കണ്ടോ? Defence just about came out on top, but they were certainly tested. Bellingham going face to face with his great rival. Well, Ed Milson's selection has certainly attracted some scrutiny, but the man himself looks, as ever, Jim, utterly unfazed. Yeah, I like him because he's got a certain elegance about him, Peter. That could spell trouble. Howson. Nuno Mendes. Now he's off and running. Davids. They played for Rijkaard. And here's Haaland. The ball is loose and the chase is on. Roberto Carlos making good progress. That's a throw.
ബ്രോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ബൈ ആക്കിയതാണെന്നാ നാസീൽ അഹമ്മദ്. എന്തിനാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണത്? എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? And he's in on goal. Messi! എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? Wonderful Lionel Messi! That is a gem! An ബ്രോ ഒരു വാട്സപ്പ് absolute ഗ്രൂപ്പ് gem! സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്. എല്ലാം ചെയ്യണം ബ്രോ. And that is ജോലിക്ക് stunning. പോണാലും കൊണ്ട് Just too long സമയം to കിട്ടണില്ലടാ. handle. I think it സത്യമായിട്ടും was അതാണ്. probably past the keeper അല്ലെങ്കിൽ before he even saw it. Incredible, he got so much power with so little backlash. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യായിരുന്നു. So the first goal of the game. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. And they can counter here. Beckenbauer. Very nearly half an hour gone here. Knocks it into space. Tries a shot! Oh, it's hit the post! And that's a tiny finish. കമന്റ് ഒന്നും വായിക്കാൻ പറ്റണില്ല. A quite ബ്രോ incredible ഇനി എപ്പോൾ spell. ഞങ്ങൾ They are flying. ബ്രോ So smooth. A signature finish. What about the pass, Peter? It was played so intelligently, and he picked out the perfect target. Milan are sitting pretty, 2-0 up. To be expected, Peter. They've gone Yo. and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Flings in across. Howson attempts a clearance. Haaland absolutely focused then on the defensive side of his game. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And it's made its way ആൾക്ക് through. ഡബിൾ ടച്ച് ഇല്ലാലേ. Forlan. There There's will be great 1 running on minute show added here, time. but ultimately there was no way through. Reached half-time. So your views on the first half? Well, I think things have worked out pretty well Don't so wanna far, കളിച്ചില്ല. Peter. If it ain't broke, don't fix it. So ഇല്ല, they've എൻ്റെ കൂടെ managed to കളിച്ചില്ല have എന്ന് pieces മനസ്സിലായി. change at this ബിന്നു stage. വന്നിട്ടുണ്ട്. നീ കേറാൻ Sitting pretty here. പേടിയാണെങ്കിൽ 2 വേണ്ട. goals putting them into the driving seat. എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും? എടാ നസീൽ അഹമ്മദ് എന്ന് പറയണവൻ എന്താണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാവോ? ഇത് മേടിച്ചതാണോ എന്ന്? അപ്പോൾ എനിക്ക് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഇല്ലാല, പിന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്യും? ചാനൽ മോണിറ്റൈസേഷനൊക്കെ ആവണ്ടറായിന്, അല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ്? ആൽബിന് പേടിയാണേലും ഞാൻ കയറി അൺബീറ്റൻ റൺ കളയട്ടെ എന്ന്. ഞാൻ കയറി അൺബീറ്റൻ റൺ കളയട്ടെ എന്ന്. എൻ്റെ നടക്കില്ല. ഡെയിലും കയറിക്കോ. ഓ ഡേവ് ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ടോ. ഡേവിഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ടാണോ? ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ടല്ലേ? ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ടാണ് ആള്. And we get things ഡേവിഡ്സ് going again. ശവശനെ പറ്റി Nuno Mendes. ശവശങ്കനെ പറ്റി ഒരു വാക്ക് പറയാൻ. Bout of passing here, really easy on the eye. Davids did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Bellingham will not want to lose out here, not against this opponent. Edmilson. Rooney. Passes coming off in quick succession here. ചേട്ടാ Mateus. Passing is crisp and sharp. Takes a shot! And a neat finish. You don't keep those outs. He knew, he just knew. Oh, എൻ്റെ ഇല്ലടാ ആള്. beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, എൻ്റെ ഇല്ലാത്ത ആളെ കുറിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും? where very few can. A shift in momentum, perhaps. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to ഫ്രീ have കിട്ടിയ കാർഡാണോ? got to kick on from here now. ഫ്രീ കിട്ടിയ കാർഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ Well, that is not the best ball, and
He offers an apologetic look. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Milan are looking pretty rattled at the moment, Jim. There's no doubt about that, Peter. It looks like they've had the proverbial carpet swept from underneath them. And it's amazing how much one goal can change things. Yeah, I wouldn't want to make any prediction on this right now. Well-timed, excellent interception. And now the breakaway. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Beckenbauer. ഒരു Drogba. കാര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല Aims ശരിക്കും. beyond the defence. Tries to pass it through. Nice interception, well timed. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Now, who's going to be first to this? എന്താണ്ടത് Howson defending his കഷ്ടപ്പെട്ട് corner ഡ്രിപ്പിൾ ചെയ്ത് solidly. കൊണ്ടുപോയാണ്. Stood up very well to his man. Now it's Drogba. And this is Forlan. Big chance! ഏട്ട്, And there's a goal. യോ Right back in it. Almost no time remaining. Game still on. That is so ഹായ് good. ബ്രോ, Such ഞാൻ sharp വന്നു. skills. അഭിനന്ദനോ, And such a വെൽക്കം. delicious finish. And how easy did he make ബ്രോ that look? മാച്ച് ആയല്ല. That is supreme. എന്ത് കഷ്ടം. 2 goals on the day, and Ah. it will not yet be done. കെട്ടോനൊക്കെ തന്നെ കളിപ്പിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു, ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അനന്തൻ, വെൽക്കം ബ്രോ. ഹായ്. Substitution for Milan. Number 11. ആൽഫ്രഡ് സണ്ണി പറ്റുമോ? Number 23. പറ്റും ഈ കളി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റും. So changes afoot here, and from both sides. Number Oh, what a game we have on our hands here. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. Coming on the field. Number 10. Looking for Ibrahimovic. options for movement. Number 20. Oh, we've seen that early. Used a certain sixth sense. Neymar. Deftly Number away. 14. Pedri. Number Knocks it 4. out wide. Daniel Van Buiten. Substitution. 2 added minutes has been indicated. Davids. കളി കഴിഞ്ഞു. And there goes the final whistle. A good watch, a really good watch. അഡ്ഡുള്ളി Both sides നെയിം trying എങ്ങനെ to try കിട്ടിയത്? and outthink, outsmart each അഡ്ഡുള്ളി other. നെയിം എങ്ങനെ കിട്ടിയത്? Wasn't to be, and they അതൊരു lost. വലിയ കഥയാണ്. Just a quick ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാൻ Reflect പറ്റും. on what we've seen. Yeah, this looked the most likely outcome, but we've had a good variety in this game, despite it ഗുഡ് being ഗുഡ് 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 ഗുഡ്. anticlimactic. അവനെ എന്നാ ഞാൻ തോറ്റിട്ടില്ല കേട്ടാ. തോറ്റിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ഡിവിഷൻ കളിച്ചപ്പോൾ തോറ്റി. പിന്നൊക്കെ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. ഫ്രണ്ട്ലി മൊത്തം ഞാൻ ഡ്രോയും വിന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നോ ലോസ്. പൊളിക്കണ നമ്മ. ലൈക്കടിക്കണം എല്ലാവരും. പിള്ളേരെ ലൈക്കടിച്ച് കയറ്റങ്ങട്. 30 ലൈക്ക്, ഒരു 15 ലൈക്ക് കൂടി മതി. ലെറ്റ്സ് ഗോ.
കോയിലല്ലേ മണ്ണ് ബജ്ജം മണ്ണ് ബജ്ജം മണ്ണ് ഗഡ്ഡേ ബണ്ണ് Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm your commentator, Peter Drury. ഈ റൂം കോഡ് Providing ഇടലൊക്കെ his unique നിർത്തടാ. blend of expert analysis. Here's Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to പാവപ്പെട്ട everyone ഒരു watching. For me, it's a real thrill to be here. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of ആറ്റുനോറ്റൊരു their glorious history. 3-4 പേരാ So we're very much on the ഇതിന്ന് way now. കിട്ടുമ്പോ Roberto Carlos aimed beyond the defence. Rizal. Now that has posed a few awkward questions. ബ്രോ ഇതാണ് കളിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത്. എല്ലാവരും സേവ് ഇട്ടിട്ട് കളിച്ചു. അടുത്ത് നിനക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല, പക്ഷെ റൂമിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ കളിക്കാം. Good read, needed to be lofted upfield. Jim, who do you pick out as the telling individual today? He's having a hit! ബ്രോ എങ്ങനെയാ ഫസ്റ്റ് റൂമിൽ കയറാൻ പറ്റുക? എനിക്കറിയില്ലടാ. ഞാൻ ഇന്നാളെ ഒരുത്തൻ്റെ റൂമിൽ കയറിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അതിന്റെ വിഷമം മനസ്സിലായത്. And we have our ഇങ്ങനെ very കറങ്ങി first കറങ്ങി നിന്ന് ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ വേറെ നിവർത്തില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാര്യം നടക്കൂല. And it's Albert Ferrer. Oh, this is a very good... Can he finish? It's loose and there's a race for the ball. Shevchenko dominates aerially so often. Pele, upright and purposeful. He's shifting through the gears here. Oh, well played. Neither side yet able to force a breakthrough here. Not the most accurate pass. Eto is onto it in a flash. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. It's a good run he's making out on the left. Rizal running at top gear. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Drogba. Nuno Mendes. And that little bit of skill has got him away. Howson did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. He's had a shot! ഹായ് ഗോളൊക്കെ അളയപ്പെടാൻ ഓടിയെന്ന്. Smiles broad and beautiful. That is a cracking hit. Oh, how does he get the ball to അന്നാ do ഡിവിഷൻ that? 1 ആയി. He's on another level ഗുഡ്രാ to ഗുഡ് most of his റോസ്റ്റ് peers. ഗെയിമിംഗ്. So the first moment of real significance. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Milan leading then, courtesy of the goal scored late in the first half here. 1-0 the score. Oh, he's having a go! Big relief, it just needed better contact. നെക്സ്റ്റ് കോപ്പ് കളിക്കാം. എനിക്കറിയില്ലടാ അത് കളിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റണില്ല. Very well drilled in this art of ഞാൻ counter-attack. കളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറ്റണില്ല. കോപ്പ് കളിക്കാൻ കുറെ പേർക്ക് കളിക്കാം, പക്ഷെ എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റൂല. അത് കുറെ പേര് കളിക്കാം. ചിന്നാടൻ ചിന്നാടൻ Howson. Now it's Shevchenko. Hernes.
And it's half-time. A very combative, competitive റിബോ half, just ഗെയിമിംഗ് the one decisive വൈറ്റ് moment ഹായ് ബ്രോ in വെൽക്കം. between കണ്ടില്ലടാ competing സോറി. stuff. Milan just ahead then, and ഇപ്പട്സൺ they've reached അടുത്തത് 25 ഞാൻ minutes. കേറും എങ്ങനെയെങ്കിലും. കേറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ കളിക്കും. 45 minutes of football, വീണ്ടും plenty of ലോസ് ആയി. signs that both managers can സായിജ് take a വീണ്ടും lot of ലോസ്. encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's ഫുള്ള് 0-0. ഡിഫെൻഡിങ് ഇട്ട് കളിക്കുന്നു. Milan have played ഇവൻ well here, സ്മാർട്ടാണെന്ന് and they എല്ലാരും have പറയുന്നുണ്ട് taken കളി the കഴിഞ്ഞ്. lead. It's 1-0. കള്ളൻ. Substitution. The second period is underway. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Shot, surely! ആ And he was സ്റ്റൈല there കളി. to get a vital touch. Diouf ബ്രോ was ഇവൻ offering ലൂസ് a ആയി right കഴിഞ്ഞാൽ smile there. എല്ലാരും പറയുന്ന ഡയലോഗ്. ഇനിയെങ്കിലും മിണ്ടാണ്ടിക്ക്. They've played it short, and this is Lampard, and the shot! In he goes again. ഭാഗ്യമുണ്ട്. ടെസ്റ്റ് വെച്ച് എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ല. Pele can see things others simply cannot. That's good play from him. He has found a way through. Beckenbauer wins the duel this time. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Oh, what a ball! It's Dembele! Oh, and that one's done no damage in the end. Your The impression attendance so for far, this Jim? match was Well, it's not looking good, Peter. You 81,007. can't just stop playing once you've gone ahead. You're letting the opposition know that you can be got at, and they can so easily raise the pace and tempo to do just that. Real chance! Oh, and they കളിക്കണ്ടിട്ട് really അവൻ showed അടിപൊളിയായിട്ട്. to pay. Eto being hunted in packs. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. Dembele! Oh, just lacked a decent കണ്ടമ്പഴേനെ finish. അടിക്കുന്നു I പക്ഷെ. think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. Substitution for Milan. Number 18. Pele. The two coaches are Number signalling 22, changes here, both at the same time. Number 23. ഗെയിം Elhaj Diouf. Coming on the field. Number 9. Bellingham. Number 13. Neymar. Number 11. Erling Haaland. Mateus Substitutions taking threads place. one in, out towards the flank. Oh, well played, well played. Madrid really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. And he's managed to get free. Milan surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Strokes it back. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Oh, he had to make that, and he did make it. Not much time now for anything fresh to happen, I think. He is through here. Haaland. Goal kick. No, I stand corrected, it's a corner. Size really matters, and it's time to make it matter now. അതാണ്ടത് ആൽബിനെ കൊല്ലോ നിങ്ങ അവനാ.
Griezmann deals with that comfortably. 2 added minutes This has looks been promising. indicated. Played with finesse. That is good alertness. And that's it. Milan have held on. ശബരി റൂമിടല്ലേ വെയിറ്റ് ആക്ക്. ഓക്കെ ബ്രോ. Preserve the tightest of leads. പിന്നെ What are your thoughts on today's game then, Jim? Milan pretty much Security staff for coasted each this, block. Peter. Please report to Should the they staff have done room more to kill immediately. it off? Absolutely. But എടാ at the same time, തല്ലൊടിക്കലടാ. I can't say they were overly exerted either. So it's a good result and a clean sheet. A bonus. And all that remains for me is to thank Jim രണ്ടാമത്തെ Beglin കളി and സായിരിക്കണം wish വിന്നായത്. tonight a very good evening to one and all. റൂമിടാൻ പോണം ബ്രോ, റൂമിടാൻ പോണം. ബ്രോ ഇതാണ് കളിക്കണ്ട പറഞ്ഞത്. കൊള്ളാം. നാലെണ്ണം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ കളി 4 അവൻ അടിച്ച്, സെക്കൻഡ് കളി 4 നീ അടിച്ച്. അപ്പൊ സെറ്റായില്ലേ? പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓരോന്ന് പറയണത്? ഞാൻ വിചാരിച്ചു വീണ്ടും അവൻ ജയിച്ചിട്ട് വന്ന് കളിയാക്കണം. ഇപ്പൊ ഡ്രോ മാച്ച് ആയില്ലേ? തീരുമാനായില്ലേ? വെരി ബ്രോ. ബ്രോ ഫുൾ കാർഡ്സ് കാണിക്കാമോ? ഞാൻ കളഞ്ഞടാ എല്ലാ കാർഡും. എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറെ ലെജൻഡ് ഐക്കോണിക് പണ്ടത്തെ കാർഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കളഞ്ഞു, എല്ലാം കളഞ്ഞു. എൻ്റെ 800 എന്തോ പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ 200 ചില്ലാൻ പ്ലെയേഴ്സ് ആക്കി. ഫുള്ള് കളഞ്ഞു. വെറുതെ കളിപ്പിക്കൂല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ തോന്നണ കളയണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ലെജൻഡ് ടീം മാത്രം വെച്ച് കളിക്കുക, ഐക്കോണിക് ടീം മാത്രം വെച്ച് കളി, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു. മണ്ടത്തരം കാണിച്ച് വീണ്ടും കളിക്ക് ഫെയറായിട്ട് എന്നിട്ട് വാ. അപ്പൊ അടുത്ത കളി എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കുക. റൂമിൽ കയറടാ, എന്നിട്ട് കളിക്കുക. അതല്ലേ നല്ലത്. ഗുല എന്താ ഏതാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലടാ. എന്നോട് ആരും സംസാരിക്കണില്ല. ഇവന്മാരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ച് വന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനുള്ള ഗ്രൂപ്പ് പോലെ ആക്കി എൻ്റെ ലൈവ്. സ്മാർട്ടസ്റ്റ് പിന്നെ നീ എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കാം. സായി ബ്രോ തോൽവി സമ്മതിക്ക്. സ്മാർട്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു മെമ്മറി അല്ലേ, കളയണ്ടായിരുന്നു. ആടെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഭയങ്കര സ്ലോ വടാ. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചേ ഇനി പഴയ കാടൊക്കെ കിടക്കണ ആരം കൊണ്ടാണ് സ്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കളഞ്ഞു. അതാണ് പറ്റിയത്. പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നി വേണ്ടായിരുന്നു. കാർഡ്സ് ചിലത് ഓപ്പിയം ലെജൻഡ് ക്രൈസാണ്. നമ്മളുണ്ടാണ്. Hello and welcome one അർജന്റീന and all. സ്ക്വാഡ് The അനൗൺസ് atmosphere ചെയ്ത്. growing മെസ്സി very ഇല്ലല്ലേ അതില്? lively Ladies and here. gentlemen, എന്തിനാ Just പിന്നെ gorgeous evening. The ഫോർഫീറ്റ് skies are ചെയ്യോ? clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. ഇല്ല. പണി I'm കണ്ടപ്പോ Peter Drury and this അടിപൊളി. is ഞാൻ Jim എത്ര Beglin. പ്രാവശ്യം A delight to have നോക്കി him on എന്നിട്ട് board. പറ്റുന്നില്ല. Well, പറ്റും thank you എല്ലാരും very much, അങ്ങനെയല്ല Mr. ബ്രോ Drury and കയറണത്. നീ fellow എന്താണ് ഇങ്ങനെ televiewers. പറയുന്നത്? The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. So straight into the action. Julie ഗാംഗുലി did അവന്റെ just about enough to come out on top there. പ്ലെയർ. Neither party overly willing to compromise. Rizal. He's going for goal. ഇയാള് കൊള്ളാട്ടാ. ബ്ലിറ്റ്സ് Well, ഓക്കെ. they would have been looking for അങ്കപ്പാട് him to ബ്ലിറ്റ്സ്. produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. What a delicious goal,
stroked in like a maestro. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? ഗെയിം The way he ചിലപ്പോൾ wraps his അങ്ങനെയാണ്, arm around the നെറ്റ്വർക്ക് ball, ചെറിയൊരു so ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ലോ precision, ആക്കും. amazing. ഇടയ്ക്ക് അതെൻ്റെ നെറ്റിൻ്റെ തന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാ. I doubt very ഫോണിൻ്റെ much ഒന്നും that this പ്രശ്നമില്ല. was ഞാൻ a വിചാരിച്ചേ misstretch. ഞാനിനി ഫോണ് പുറത്തുനിന്നാണ് മേടിച്ചത് ഞാനിത്. That has been അപ്പം അതിൻ്റെ cut വല്ല short. പ്രശ്നമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഞാൻ. Played out to the left flank. That's going wide left. Milan very much in the ascendancy and with a goal to their name. Driving through the middle. Cannavaro did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Costa Curta. And the pass is intercepted. Now it's Batistuta. Julie. He's got away. He is just caressing the ball. It's run loose. Who's going to get there? Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Not much subtlety about that challenge. Challenge just a bit on the firm side. Rijkaard getting forward. Now, can they get him away? Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. കൊന്നാതി Down, but nothing given. ടാക്കിൾ ചെയ്ത് Have to say, പിടിച്ചോട്ടെ that അങ്ങനെ. was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. അയ്യോ, ഇതൊരു കൂടിപ്പോയി. ചോറ് പറയാൻ എനിക്ക് പേടിയില്ല. നാല് Well, that was certainly bold, Peter. He's never അപ്പഴായിട്ട് short of നീയാണോ confidence. Julie. This is a promising build-up. Milan leading here thanks to that early goal. കാർഡ് കൊടുക്ക്, കാർഡ് കൊടുക്ക്. It's 1-0. He knew what was coming. നീ That's a ഒന്നിപ്പോ yellow card. അതൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ സ്മാർട്ട്. എടാ ഇത് നിർത്തരുത്. David Villa. There will be 1 minute added time. It's a lovely, neat pass. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. എന്താ നായകന്മാരലമ്പാക്കാണ് We're up to രണ്ടെണ്ണം കൂടി. 45 minutes. Milan have looked very good in transitions, so I'll be expecting more of the same in this second half. They just need to remain patient and just wait for that chance to break again. Milan can ആ look ഒരു back at a 5000 decent അയച്ചു first തരുമോ half. വേൾഡ് 1-0 കപ്പ് the ഒക്കെ score. അല്ലേ പാക്ക്? ഞാനിവിടെ 5000 കോയിൻ മേടിച്ചിട്ടില്ല, അപ്പൊ ഞാൻ നിനക്ക് അയച്ചു തരാം. തങ്കപ്പന്മാരെ അർഷിൻ, ഹായ് ബ്രോ. ഹായ്ഡാ, വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. So we're off again. If you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. And that has left him in a heap. ഫൗള് കാർഡ്, He's been ചുമല bundled, കാർഡ്. and that is a foul. Well, talk about being caught ചുമല between കാർഡ്. a rock and a hard place. I don't think he had much choice ടെസ്റ്റ് there. ടെസ്റ്റ് Otherwise, യൂസർ pay അല്ലേ for it. പിന്നെ പറയണേ. He'll fancy himself from here. An ബ്രോ opportunity to പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ come clear കളിച്ചതെന്ന്. here. അട്ടപ്പാടിനെ കൊണ്ട് അടിപ്പിച്ച് നോക്കട്ടെ. Rizal! Now, who's going to be first to this? Referee has just said play on. And that has not gone well. Out of play for a throw.
കുറ്റം മുഴുവനല്ല കളിച്ചപ്പോൾ എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത് ആര് ജയിച്ചാലും പിന്നെ അതോടുകൂടി നിർത്തിക്കോളണം കേട്ടോ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണെന്ന് പറഞ്ഞ എന്നിട്ട് എന്താ അത് കേൾക്കാത്താവോ Oh, that's well done. അത് Really ശരി robust. Batistuta. വെറുതെ ഈ Now it's 2-A. പറഞ്ഞതിരിക്കും And here's Eto. Oh, the ball's gone astray. Rijkaard is offering some sort of an apology there. Clearly is miffed, having made the run. And the shot! Eh. Well taken goal. They have done it. They have their equaliser. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Borussia Dortmund restore parity. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Chouameni, and here's Haaland. Good ball, good shapes to shoot. Boom. Sensational from Bellingham. A finish of true class. And they're back in front. He just absolutely Oh, speared. man. And I think he's even surprised himself, Peter, in how well he caught that. ഞാനിനി ലൈവിലുണ്ടാകില്ല അയ്യേ തോടെ നിർത്തി Substitutions taking place. Well, there is some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. കളിക്കണ്ടെന്ന് Well, this is പറഞ്ഞു what we've been waiting for. A heavy challenge. Borussia Dortmund really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed approach. You know, the And Batistuta! ഭയങ്കര Batistuta! Glorious! About as smooth as it gets. That is remarkable. All ഇതെന്ത് square in a തേങ്ങക്കളിയാണ് matter of moments. well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, എടാ that's it. Their heads ഇത് didn't ഫ്രണ്ട്ലി drop. കളിക്കണത് ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ നിങ്ങ ഇങ്ങനെ വാറാക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ട് Meant it. Absolutely speared it in. Oh, that's a brilliant finish, Peter. Such a satisfying one from his perspective, knowing he hit it so beautifully. Borussia Dortmund drag themselves back again. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. ഇനിയാണ് കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് Substitution for Milan. Number 11. Early തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക വേഗം Number 17. Chouameni. Number 22. Efootball. Pele. Number 9. No, he's not getting his way this time. Number 4. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Coming on the field. Number 10. Thinks about the shot. Ibrahimovic. No, he's not played the ball, that's a foul. And he has shown him a yellow card. Well, that's called And taking any one for your problem. team because a one-on-one situation was about to develop. Number 2. Albert Ferrer. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. And this is Neymar. Costa Curta. Added minutes has been indicated. It's Bellingham.
Doué. Nicely weighted ball. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. And it's Scholes. And that is as far as it goes. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other. But it wasn't to be. ഓക്കെ ബൈ, ലാസ്റ്റ് ലൈവ് ബൈ, ഞാൻ പോയിന്നാ. How do you നല്ല look back at പാട്. the game then, Jim? Listen, the more this game went on, a draw was പറഞ്ഞിട്ട് always മനസ്സിലാവണില്ലെങ്കിൽ നീ expected. എന്താണെന്ന് So വെച്ചാൽ ചെയ്. overall, I don't think ഒന്നും anyone പറയാനില്ല. will be complaining too much about ഇപ്പൊ what മതി they've got. നിർത്താം. അപ്പൊ Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. ഡിക്ലെയർഡ്. ഓക്കെ പോസ്റ്റിംഗ്, ഞാൻ പോട്ടെ. അപ്പൊ നാളെ കാണാം. എല്ലാരും പോ, ശരിയാവും. ഇതൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ആൽബിന്. I don't know. 21 കൺഗ്രാറ്റ്സ് അണ്ണ. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നീ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ 20 പോയല്ല എടാ. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടി, എല്ലാരും ലൈക്ക് അടി. എടാ ആൽബിനെ, ദുരന്തമേ, നിന്റെ അടുത്ത് ആരാണ് അതിന് പോവാൻ പറഞ്ഞത്? നീ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നീ തന്നെ ഓരോന്ന് പറയട്ടെ, നീ പോണതല്ലേ. നിനക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ നിക്ക്. വെറുതെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് കളിക്കാൻ പോയിട്ട് തല്ലുപിടിച്ചിട്ട് നീ തന്നെ പോണെന്ന് ഞാൻ വല്ലതും പറഞ്ഞ നിന്നോട്? ഒരു കാര്യമാണ്. ഹോലി ഹോളി ഷീറ്റ് ഷീറ്റാ ഷീറ്റ് മാൻ പ്രോ 3 മാച്ച് അടുപ്പിച്ച് തൊട്ട് എന്തെങ്കിലും മോട്ടിവേഷൻ. 3 മാച്ച് അടുപ്പിച്ച് തോറ്റ് എന്തെങ്കിലും മോട്ടിവേഷൻ തരുമെന്നാ? ഒന്നും നോക്കാനില്ല. എൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ലൈവ് എൻ്റെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 5ാമത്തെ ലൈവ് അങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിലുണ്ട് ഞാൻ 130 മാച്ച് ഡിവിഷൻ തോറ്റ് നിൽക്കണ ലൈവ് ഉണ്ട്. 130 മാച്ച്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ? 105 ലൈവായി. എൻ്റെ 1ാമത്തെ ലൈവ് മുതൽ ഞാനൊരു 60 മാച്ച് തോറ്റോണ്ട് തുടങ്ങിയാണ്. 60 അത് കളിച്ച് തോറ്റ് 130 മാച്ച് വരെ തോറ്റ് ഞാൻ. 130 വിന്ന്, 130 ലോസ്, 60 ഡ്രോ കണ്ടും. അപ്പൊ ഞാനൊരു സീസണിൽ എത്ര മാച്ച് കളിച്ച്? അത്രയും തോറ്റിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും കളിച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ? പിന്നെയാണ് നിന്റെ 3 മാച്ച് നേരത്തെ തോറ്റ് ഞാൻ. എന്തിന്? കഴിഞ്ഞ ഒരു 3-4 ദിവസം മുന്നുള്ള ഈ ഫ്രണ്ട്ലി ലൈവിൽ ഞാൻ ഒരു കളി പോലും ജയിക്കാത്തതുണ്ട്. 4 മണിക്കൂർ കളിച്ചിട്ട് ഒറ്റക്കളി ജയിക്കാത്ത ലൈവ് ഉണ്ട്. ഒറ്റക്കളി ജയിക്കാത്ത. അത്രയും വരൂലല്ല നിന്റെ 3 ലോസ്. വിഷമിപ്പിക്കരുത് നീ എന്നാ. പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച്. പറഞ്ഞില്ല വേണ്ട. പെലെ 108 ആകും. അതിനു വേണ്ടി എന്താണൊക്കെ നോക്കട്ടെ. ന്യൂ മാറ്റ് സെയിം ആണെന്നാ കരച്ചിൽ വരുന്ന ബീജിടാൻ ബ്രോ ഒരു കോപ്പിട്. ഞാനിപ്പോ 70 വിന്നു. ഞാൻ തരാം മോട്ടിവേഷൻ ടുഡേ ടുമാറോ പവർ. 40 ഡ്രോ 76 ലോസ്. അപ്പൊ നീ എന്റെ പോലെ തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അധികം കളിച്ചാൽ നീ 130 ലോസ് ആവും. വെറുതെ കളിക്കാണ്ടിരിക്കുക. We are just getting started. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, when it comes to youth and potential, Peter, it's hard to look past Pedri, who is probably going to have a very busy game here. I think he's got everything that you need to play in a midfield role, and he's so cute and clever. He's gone for goal!
It's off target and by quite a way. Thank you Well, for that was a new really good subscriber. break. Thank you, No bro. Thank you so shortage much. of pace nor intensity. Exactly what's required ഡാൽവിൻ when you're പോയാ on the എന്ത് counter-attack. മനുഷ്യനടാ. 6-1 മുഹമ്മദ് ഫാൻ. ഇന്നലെ 6-1 പൊട്ടി. ഇന്നെന്താകും? ഇന്ന് നീ തോക്കോടാ. 6 ഒന്നും അടിക്കാൻ പറ്റൂല നിനക്ക്. എന്റെ വാക്കാണ്. Now that looks a decent ball. Pedri crosses. Getting up there! Goal! Milan! And Milan have the lead. കുഞ്ഞിമോൻ റിംഗ്. Pick that one out. It was a Right. bullet. Yeah, but I think most of the Hello. credit has Hi. to go for the Wait. ball into Hey. the box, Peter. Just came in at the perfect Nice. time and the perfect angle. I doubt very much that this goes for the shot. സൈക്കിൾ ബോൾ കാണുന്നില്ലേ? And collective relief etched on the faces of the ഡിവിഷൻ defenders. 1 29 13 ബ്രോ ഒരു മാച്ച് പോവാം. ബ്രോ ഞാൻ പോവാം. ഗുലാൻ ബ്രോ നാളെ ഉണ്ടാവും. Milan currently a goal to the good and with the lion's share of the ball. Kukcu spots it and intercepts. Now it's Shevchenko. Pedri. Good running, strong and purposeful. Goal kick. No, I stand corrected. It's a corner. വൈപ്പർ ഹായ് ബ്രോ. With their first corner, the first in the game for either side actually. അഡ്ഡൊള്ളി പരത്തട്ടെ എന്നാ. That നടക്കോ has നിന്നെ been കൊണ്ട് clear. ഗുലാനെ? He's going for goal. ഇനി നടക്കൂല ഗുലാനെ. And നീ that's what you നോക്കിക്കോ. call എസ്കേപ്പ് inspired ഫസ്റ്റ് goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? തുറുപ്പ് ഗുലാനാണ്. തുറുപ്പ് ഗുലാനാണ്. ഡിവിഷൻ 1 Corner number 2 then. വിന്നും ഡ്രോയും. Schmeichel claims comfortably. Milan have the chance to go the other way. Looking to play him in. Roberto Carlos. Played in by Roberto Carlos. He's been bundled over. That is a foul. And the referee has shown him a yellow card. Look, we can't say that's a ബ്രോ surprise, റാങ്ക് Peter. He എത്രയാണ്? knew what the consequences were. ബ്രോ റാങ്ക് ഒന്നും കയറിയിട്ടില്ല. അവന്റെ സ്വപ്നമാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്. Probably be looking to play it square from here. And there's not much doubt that this will be played into the penalty area. And that's off target. Carlos will have to accept some flack for that. Was anyone really expecting it? ജെറിഡ് ബ്രോ പറയടാ. Roberto Carlos. Kukcu. Diouf. Davids clears without hesitation. Now it's Ibrahimovic. Quick look, thought about cutting inside. Real chance! അയ്യേ. Oh, that was a brilliant save. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Bellingham has a look and plays it forward. Milan can certainly afford to see this half out now and reset during the break. He's shifting through the gears here. Well read, and the danger is averted. And that is well cleared. Aimed beyond Shevchenko! Goal! They have done it! They have their equaliser! Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. കള്ളം പറയാ. Opportunist strike, but he'll take it. He will own it. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his പിന്നെ ഈ positioning സ്വപ്നമാണ്. wasn't great, but then again, I don't think he had കള്ളം a പറയാൻ wonderful വിശ്വസിച്ചു view of it. വല്ലതും പറയേ. So they have it all to do again. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Added time.
Oh, good read. That was well played, well stopped. Bellingham can so cleverly bypass the press. Bellingham. And this is Ibrahimovic. And the assistant referee rightly gives him offside. ഇത് തരാൻ നോക്കാം. അടുത്ത ഒരുത്തന്മാര് തല്ല് നിർത്തിയപ്പോ അടുത്തത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ട്ടാ. That's the end of the first 45. അലിൻ ജോസ് പെരേര മച്ചു Yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half time. So there was the first half. Well, I think keeping our neutral hats on, Peter, this is more than a decent game of football where we've seen plenty ഗോൾ of ടോപ്പ് creativity. Both sides really ഉണ്ടാവും ought to be ഉണ്ടാവോ looking to ബ്രോ upgrade ആൽബിൻ this ബ്രോ പോയോ So അർജുന also എടാ അവൻ half-time, പോയി each അവന് side എനിക്ക് matching the other മനസ്സിലാവണില്ല അവൻ both തന്നെ row എന്തെങ്ങാണ്ടൊക്കെ and back. ഒപ്പിച്ചിട്ട് അവൻ തന്നെ പോയി. The second half is up and running. Barcelona definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. He's picked his way through. And the shots! Oh, the ball's run loose here. That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. ബൊമ്മാലേ Kupchu is the team's great visionary. Joe! What a save from Peter Schmeichel! ഡിവിഷൻ 8 Cross deflected over the goal line for a corner. എല്ലാ ലൈവും അവനിനി വരില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. എടാ അവന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പോവാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ഇവന്മാരായിട്ട് തല്ലുപിടിച്ചിട്ടാണ് അവൻ ബേഡായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. എന്താ ചെയ്യാ. There's the shot! Goal! Barcelona! And the game is well and അർജുനെ truly turned on its head. And he's only too ഞാനിവിടെ grateful to ആരടുത്തും പോവാൻ capitalise on the പറഞ്ഞിട്ടില്ല. keeper's പോവാൻ mismatch. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്രേ നമ്മളെ വെറുപ്പിച്ചവരെ മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. Instinctively knew that അത് വേറൊരു ഒരു ചെക്കനാ. back out and put himself where he needed to be. The sort of thing you just can't teach. Match was 80,953. Well, this is what we've been waiting for. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. And this is Eto. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. Shoots! ഇല്ല. Hits the net. That is remarkable. All square in a matter of moments. Yeah, they say that ഇനിയിപ്പോൾ തുടങ്ങും അടുത്തത്. എന്താ This team has real personality and character. Just ഇനിയിപ്പോൾ gorgeous. The തുടങ്ങും most അടുത്ത. glorious, അതന്നെ. delicious of touches. Followed up with an unerring finish. Yeah, the right touch in moments like that. ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ച് ലൈവ് ലെഫ്റ്റ് ആയി പോയി. And he's done it again. He's got his second. ലൈവ് ലെഫ്റ്റ് ആയി പോയി. മനസ്സിലായില്ല. Substitution for Milan. Number 10, Ibrahimovic. Number 9. So we have movement on both benches. Number 24. Quite a game this, all square again. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how to... Number 22. Second reaction. Shevchenko is offering a right smile there. Number 18. So their fourth corner of the game. Substitution in progress. എടാ എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ അതിനവനൊന്നും പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല. അവൻ മറ്റേ സായുജെന്ന് പറയണവനായിട്ടാണ് തല്ലുടിച്ചു പോയത്. And it's അല്ലാണ്ട് hoisted clear. And now they
can spring out of defence. Looking for options for movement. He is through here. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. He's got away. Tries one from range. കേട്ടാ അത് പെടാ ഗോളി ടൈ Barcelona! And again they hit the front. ബവിത കിഷോർ And wow, he has given that a right old hit. Oh, give me this every week. The technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. Substitutions taking place. Barcelona Mohamed have turned to Salah. their bench, and we're going to have a substitution. And the break in play means they can now affect their change. Yeah, they've gone for more energy up front. This is a clear message, Peter. Barcelona have their lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. That has ended up in no man's land. There will be 5 Pelé. minutes added time. Challenged just a bit on the firm side. Juve. And it's Davids. Davids powering forward here. Eto! ചേടാ Now that wasn't a bad എട്ടടിച്ച് hit by any means. Just couldn't quite control it. Nothing wrong with the height and the contact. He steps in, and that's the end of that. നമ്മുടെ So ഫസ്റ്റ് that's it. ലോസ് It ആണ് is ഇന്നത്തെ all over. ഇത് Milan can look back at this result with regret. A front foot start, but they were ultimately made to pay for their inability to kill it off. Any reflections on what you've seen, Jim? റാങ്കിസ് 4 NFC അലക്സാണ്ടർ ഹലോ ബ്രോ NFC അന്ന് പോയ വഴിയാണ് പിന്നെ ഒന്നുമില്ല ഗുലാം വരാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഗുഡ് ഗുഡ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ തോൽവി ഇതായിരുന്നിട്ടാ ഇത്ര നേരം കളിച്ചിട്ട് അടിപൊളി ലാസ്റ്റത്തെ ഗോള് സൂപ്പർ ഗോളായിരുന്നു തലനെ കൊണ്ട് കളിപ്പിച്ചത് ഇഷ്ടായിരിക്കണ് ഗെയിമിംഗ് ജി ബ്രോ എന്താടാ അലക്സാണ്ടർ ഇവനായിട്ട് ഞാൻ കളിച്ചതാണല്ലോ ബ്രോ ഒരു ദിവസം ഒരു മാച്ച് എന്താണ് ബ്രോ എല്ലാരും കളിക്കണ്ടേ അലക്സാണ്ടർ റാങ്ക് 3K എന്തുട്ടാണെന്റെ റാങ്കാ ഇവനല്ലേ ഇന്നലെ എന്നെ 6 ഇതിന് തോപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ ഇവനാണ് തോന്നണം ഇത് നീ ഇതല്ലേ നിന്റെ അക്കൗണ്ട് മുഹമ്മദ് 6 ഇതിന് തോപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞത് 6-1 ആ ഇന്ന് നീ 6 അല്ലെങ്കിൽ 5 അടിച്ച് കാണിക്കിട്ടാ നോക്കട്ടെ സായിജ് ബ്രോ ആൽബിനിൻ വെയിറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് വരെ അത് ശരിയാണ്ടാ ചെക്കൻ അവസാനം വരെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ചെക്കന് ബാഡ് അടിച്ചെന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് വരുമായിരിക്കും വിചാരിക്കാം വരുമായിരിക്കും സ്വിങ്ങിൽ പോയാണെന്ന് തോന്നണത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു
Mondra. ഇതെന്താ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനുള്ള ഗ്രൂപ്പ് അത് എല്ലാരും വന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുന്നു തല്ലു പിടിക്കുന്നു പോണ് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുന്നു തല്ലു പിടിക്കുന്നു പോണ് All the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. So things are underway. Well, this is one boy from Croxteth who, so far as club football goes, has achieved just about everything. English football, it's fallen! He's beaten the keeper, but hit the post. Xavi. Now, and the finish! അയ്യേ It's a goal! Listen, ഇപ്പൊ the big എത്ര മണി names are വരെയാണ് making ലൈവ് their ഇടാൻ presence felt ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് precisely the reason we just ഉണ്ടാവും said. ഇനി ഒരു 2 They have a മണിക്കൂറും habit കൂടി of ഉണ്ടാവും making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Well, it's taken a big deflection, but boy, he will want that one. I doubt very much that this was in the script. Rooney. They'll want to make the most of this turnover. Davids. Good running, strong and purposeful. Milan are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. And it's been played through. Rooney! ആയി ഇന്നും കിട്ടുന്നോണം 6 Only him! Sumptuous finish, an absolute joy! Milan. Again, in a trice, and they are soaring! Wonderfully smooth, smart Gamma and plan അല്ലേ slick. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. India are doing very nicely, thank you. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Rooney, now it's Pedri. And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Rizal. Oh, he's certainly caught him there, it's a free kick. And he has shown him a yellow card. I just think it was a അലക്സാണ്ടർ ഇപ്പൊ 2010 റേറ്റിംഗ് 2010 റേറ്റിംഗ് കിട്ടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിലവിൽ കളിച്ച് അങ്ങനെ നിക്കണോ Well, that is one way to stop him. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. De Bruyne can so cleverly bypass the press. Vieira. Davids. Good defending there, they've slammed the door in the faces of the opposition. Oh, nice one too, very nice. Davids did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. അയ്യേ ആയിന്നാ കഴിഞ്ഞ സീസൺ അപ്പാ Approaching half-time and still behind. Can they make something happen now? He's a sharp little ball here. Oh, well played. Pele. He's going for goal! It's hit the upright. 2 added minutes has been indicated. And it's Xavi. And here's Pedri. Pedri! Rizal. And the referee has blown for half-time. റാങ്ക് അല്ല റേറ്റിംഗാ Well, I'm looking ആ at the body മറ്റേത് language, Peter, and 2000 it റേറ്റിംഗ് doesn't എന്ന് look പറയണല്ലോ great. ഓക്കെ ഓക്കെ It's ഓക്കെ going to ഓക്കെ be pretty hard for ഞാൻ them വെച്ചാ to റാങ്ക് take a ആണെന്ന് sense of റാങ്ക് lead Please here. join me in But wishing there's a still a happy maybe at wedding
overcome the adversity. So that was the first half, and എങ്ങനെയുണ്ട് അവിടം വരെ second half കളിച്ചെത്തണത്? shortly. മൊബൈൽ ഡാറ്റയിലാണ് കളിക്കണത്. ആണ് ഗെയിമിങ് വേദന എടുക്കണുണ്ടോ? So off we go again. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. That's a sharp pass. And again, they run up against stubborn defending. De Bruyne could move up a gear here. Looking to play him in. Oh, no joy this time. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Oh, truly brave defending. That is superb defensive work. The one man who had to be on top of his game, and he was. And he's had it nicked away. The attendance for this match was 80,607. India have turned up with a human blockade. This is top defence. Pele carries the ball down the right. He's dribbled past his man here. Pele stood his ground strongly. That's just playing it safe and simple. Costa Curta. Now Van Dijk. Robertson is looking to influence the game from out wide. Costa Curta. Some good work on the right flank here. Good ball, good take. And this is Rooney. He's having a shot! Yes! ആഹാ, With fun and fury, they continue to do their thing. That is a അടിപൊളി ബ്രോ. എത്ര ലൈവ് തുടങ്ങിയിട്ട് maneuvering of the ball. ഇയറൊന്നായിട്ടില്ലാടാ. Splendid authority in the finish. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? Well, he's made this game all about him. He's got a fantastic appetite for goals. It's full on! Oh, the keeper's equal to it. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. മാട്ടോണാക്കാണ്ടടിക്കാനാ, അതാണ് പ്ലെയർ. മാട്ടോണാക്കി ആരനെ With പഠിച്ചേക്കണ്? the corner, there first. They've played it short. Now it's Xavi. Now the ball in. And he should have made it 4. It's their second corner of the game. Header! Well, he got rid because he was under pressure. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. And now they can spring out of defence. Well, they can at least make a fight of it. Even if it's just a goal, the lift it would give would be huge no matter what the end result is. It's a pretty loose pass. Jupe driving forward. He's picked his way through. Oh, super ball. ഒരു ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റണില്ലടാ. അവസ്ഥയാണല്ലേ. And a header! No, he didn't quite meet it right. Well, he's felt that, hasn't he? There will be 3 minutes added time. Threads one in. Forlan picks it up out wide.
Pele. And that will be the final act. A tale of two ഞാൻ teams, കയറാൻ one irresistible, നോക്കുമ്പോഴേക്കും unstoppable, the other fragile and seemingly clueless. കയറി How would you എന്നിട്ട് sum up വീണ്ടും what we've കയറാൻ witnessed, Jim? Just a നോക്കിയപ്പോൾ quick There was a announcement. It is now distinct lack time of for our clarity sponsors. or Yes. commitment Please in grab Land everything the squad players ആണ്. were trying to do. Looking pretty lethargic, and they were ruthlessly ഇത്രയൊക്കെ exploited കോയും and കൂട്ടി വെച്ച് deservedly. കറക്കിയാലും മൂഞ്ചലാണ് ഫുള്ള്. Thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. പൊട്ടി. നാളെ പിടിക്കോടാ. നാളെ നമ്മ സെറ്റാക്കും. ഇല്ല രണ്ടാം പറയാനില്ലേ, നാളെ നിനക്കെതിരെ അടിച്ചിട്ടെന്നെ കാര്യം. അഭിനന്ദ് റൂമ ന്യൂ റൂം ഇട്ടില്ലേ? കമന്റ് വായിച്ചിരിക്കണതിന്റെ ഇടയിൽ മാറിപ്പോയടാ. കറങ്ങി വന്നപ്പോ അങ്ങനെ ആയിരം കൊണ്ടാണ് തോന്നണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മാറ്റേണ്ടതായിരുന്നു. ഇവൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി തോന്നുന്നു നേരത്തെ. ഈഗിൾ ബുഡ്സ് അൽക്കടയാണ്ട് മില്ലൻ ഡെയിലി ഉണ്ടാവൂലോ ബ്രോ. ഡെയിലി ഉണ്ടാവും അവര്. ഗുലാണ്ട പാർവൻ കോട്ട 1v1 ഉണ്ട്. 1v1 ആണ്ടത്. 1v1 ആണിത്. നെറ്റ് എന്ത് ഫാസ്റ്റ് ആണ്. Welcome to those who have joined us all here on a സണ്ണി beautiful റൂം മാറിയില്ല ചീറ്റിങ്. എടാ ഞാൻ conditions, കണ്ടില്ലടാ. fantastic റെഡി atmosphere കൊടുത്തു inside കഴിഞ്ഞപ്പോ അല്ലേ പറഞ്ഞ. this really is the ഞാൻ place to be. കമന്റും കൂടി വായിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഇതിങ്ങനെ Peter Drury, and next to me, പുതിയത് providing ഓപ്പണായി വന്ന insight പോലെയല്ലേ will be വന്നത്. Jim അവൻ നേരത്തെ David. ഇറങ്ങിപ്പോയി. Thanks, ഞാൻ Peter. എന്ത് It's a pleasure and a privilege for me to be here. ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ? Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. Things already rolling. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, Peter, I'm going to highlight somebody with special talents, maybe a special mentality, and it's this guy, Emi Martinez. As a goalkeeper, he is just a big presence. He's a big strength in the team, and we know he has a reputation for gamesmanship. He has a reputation of trying to get in the heads of his opponents, and it all comes with a lovely personality and a different character, and it's good to see that in the game. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. That looks a good ball through. Zanetti cuts out the pass. Rijkaard. Ball played for Kokchu. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. Neymar. And here's the chance to counter. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out.
Knocks it into space. Oh, well played, well played. And that pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. And that's really well manoeuvred, and he's quick to return it. That's good running with the ball. Engages and forces him off the ball. No, he wasn't going to be fooled. And the pass is intercepted. Chouameni looking to pass their way up the pitch. Oh, that's a key interception. Gerrard. Hazard. Neymar. And it's Chouameni. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Chouameni. So still we are where we began. It's 0-0. And it's Roberto Carlos. Has to go back here. He's having a hit! And for sure, that was not one of his മിലൻ best. ആരാ ബ്രോ നൈസാണ് ആൽബം ബ്രോ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ But maybe there were better options for him there. ബ്രോ പോയി ബാഡായി ഇന്ന് ചെക്കൻ നാളെ വരുന്ന വിചാരിക്കാം. Gerrard. Spread neatly. And here's Messi. Messi! Oh, and that one's done no damage in the end. Rijkaard. And the referee has blown for half-time. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity അല്ല level ലൈക്ക് അടി we've just lacked that telling 30 ലൈക്ക് ആവട്ടെ. Any strong opinions on the first half? Well, it's been nothing but frustration, really, Peter. I think the team as a whole has to take more risks, but they really need to up their quality too. Well, it's been a half ഇല്ല, that lacked suspense or intrigue. പുള്ളിനായിട്ട് കളിച്ചില്ല അന്ന്. 0-0 at the break. കളിച്ചിട്ടില്ല, കളിക്കാണ്ട് പോയത് വിഷമയാൾക്ക്. So right back into the action. 0-0, and we're at the halfway point. And here's Messi. Gerrard. He's found some space. No way through, so back it comes. Ibrahimovic. Chouameni. And it's Ibrahimovic. Stood up well to him there. And here's Couch. Well, that looks a decent ball. Oh, he had to make that, and he did make it. That's a risky ball, you've got to say. Passes coming off in quick succession here. Eto being given no time to dwell on the ball here. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long, so they're running a fine line now. Oh, that was vital. Oh, there's a probing ball. They'll want to make the most of this turnover. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. He's shifting through the gears. Shoots! Ah. That is commitment to the cause. സെൽഫിഷ് They've got a healthy number അതും of അറിയില്ല. very tall targets to pick out from this corner. Oh, good climb! അറിയാൻ പറ്റും. Oh, it's a fair try, but just off target. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. Roberto Carlos is always looking to play quality balls. Couch will not want to lose out here, not against this approach. Shot a goal! It's a അയ്യേ, goal! And there is your opener. തോറ്റതോടുകൂടി ഫുള്ള് തോൽവിയായി. 3 തോൽവി അടുപ്പിച്ച്, നേരത്തെ അടുത്ത 3 തോൽവി അടുപ്പിച്ച് തോറ്റെന്നും പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടായി. That's just a fabulous finish. Anything മിലൻ that കളിച്ചോ? close to മിലൻ the കളിച്ചടാ goal, ഫസ്റ്റ് കളി 99 times ഫസ്റ്റ് കളി out of 100, മിലനായി. the keeper's not getting there. The first breakthrough. Look, experienced voices need to be heard now, along with
good purpose and urgency, and they can get right back into this. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. He's had a fair tumble under that challenge. Little doubt, that is a foul. And that's going to be a booking. Yeah, they look as if they're intent, Peter, on stopping him outside the laws of the game, so the referee is going to have to be very alert here. Milan really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. And this is Ibrahimovic. And there's green grass ahead of him. He's cut it out. And that was very necessary. Can he get it through? Oh, delightful ball. And Messi! And that is certainly not what he had in mind. Well, there's always that risk, Psycho Peter, when a gamer. team commits ഇതെവിടാ too many കൊടുങ്ങല്ലൂര്? numbers forward. You can't help but എന്തടത്? leave some gaps at the back. Looking to play him in. And this is Eto. He's picked his way through. Deftly away. Oh, he's done very well to take that back. And this is Ibrahimovic. Oh, that's a foul in a dangerous area. കൊടുങ്ങല്ലൂര് കൊടുങ്ങല്ലൂര് Well, കൊടുങ്ങല്ലൂരേ. that's a booking, always looked it. The player's body language here is a bit grim. It is not looking great at all. Look, Peter, what they need now are cool heads and discipline, and instead it looks like they've got a liability in their side. എന്റെ കമന്റ് ആണല്ലോ കൂടുതൽ. ആ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ റൂം കോഡ് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ പോണ്. Now this could be a pivotal moment. Dying minutes. Points Free ആ. kick, great Oh. position. Number 10. Well, I think they could വിശ്വാജിത് do with making this count, ടാപ്പു ബ്രോ especially വണ്ടി ഉണ്ടോ here. Neymar. ആടെ മാച്ച് Number കഴിഞ്ഞിട്ട് 18. Pele. Number 20. Eto. Number 17. Roberto Carlos! Chouameni. Coming on the field. സെറ്റാക്കും. Number 11. Erling Haaland. Number 14. Referee's given a throw. Pedri. Number 9. Bellingham. Number 23. Elijah Diouf. Number 21. Intercepts the throw. That's well read. Messi. Substitutions Board taking shows there will be place. 3 Will be extra 3 minutes. added time. Messi! Messi! Genius! A finish of true class! They സുഭാഷ്. have stolen level at the lock. And time is up. So it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show in equal measure. Just not enough Roy on either match. side to find a winner. Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? Listen, the more this game went on, a draw was always likely to be on the cards. So overall, I don't think anyone will be complaining too much about what they've got. പഠിച്ചു പോയ ആൽബിൻ കമന്റ് ആയിരുന്നു കൂടുതലുണ്ടായി. നീയല്ലടാ ആൽബിൻ അർജുനെ? എനിക്കിപ്പ സംശയമുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാനാണ് സ്റ്റാർ. നീയല്ലേ ആൽബിൻ? ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ? കള്ളാ പോയിന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നേക്കണ നീ വേറെ അക്കൗണ്ടില്. എന്റെ ഫോൺ ലാഗാണ് ഫുള്ള്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ തോപ്പിച്ചാനേ. ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ തോപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ പറയില്ലേ ലാഗായോണ്ടാണെന്ന്. ഇതാവുമ്പോ പ്രശ്നമില്ല. റൂമിടല്ലേ? ഓക്കെ, റൂമിടറിയില്ല. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കട, എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കും. 4 പേരും കൂടി ലൈക്ക് അടിക്കും. 30 ലൈക്ക് കലക്കും അത്.
ാണ് ഫുട്ബോൾ എഡിറ്റ്സ് ക്യാൻ ഐ ക്രിയേറ്റ് പ്രോ നോ പ്ലീസ് ബ്രോ ആകെ കുറച്ച് പേരുള്ളൂ ലൈവ് കാണാൻ ഇവിടെ നീ ഉള്ളവരെ വിളിച്ചോണ്ട് പോലെ പ്ലീസ് അതാണ് ബ്രോ അഡ്ഡൊള്ളി വാ കേറ് കേറ് അവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരടി കാണായിരുന്നു കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒരടി കഴിഞ്ഞതിൻ്റെയാണ് ആ പോയത് മല്ലു ബീസ്റ്റ് പുതിയ പിള്ളേര് വന്ന് കളിച്ചിട്ട് തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സബ് ചെയ്യണോട്ടാ തോറ്റ കഴിഞ്ഞാ തോപ്പിച്ച അതാണ് ചേക്കിലെ നിയമം ഞാൻ പോവാ വെയിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ ചാടിപ്പടിഞ്ഞ് കേറുന്നു സംഭവമൊന്നുമില്ല രണ്ടുപേര് ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ച് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരുത്തൻ തോറ്റി ആൽബിൻ ജയിച്ച് അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞ അത് സ്ക്രിപ്റ്റ് കളിയാണ് ഒന്നുകൂടി വരാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി വന്നപ്പോ ആൽബിൻ തോറ്റുന്നോണ് മറ്റേ ആൽബിൻ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആരോണ്ട് രണ്ടാമത് കളിച്ചത് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായെന്നൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് അവൻ പോയി രണ്ടാമത് കളിക്കാൻ പറയണ നല്ല കാര്യമല്ലേ പ്രശ്നം അങ്ങോട്ട് മാറി കിട്ടുമല്ല മറ്റേ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയണേ ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലാണ്ടൊന്ന് ജയിച്ച് കാണിക്കണ്ടേ എന്തെങ്ങാണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു പോക്ക് പോയി എന്നറിയാൻ പാടില്ല ആ കളിക്കാം പോവാണ് ഞാൻ ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ് ചെയ്തു അതല്ല ബ്രോ നീ ചെയ്ത കാര്യമല്ല പറഞ്ഞ ചെയ്യാത്തോര് ഇറ്റ്സ് മീ വൈറ്റ് Hello, ക്ലൗഡ് welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ Gorgeous രണ്ടിനെയും quality. The കാണാനില്ല skies are അങ്ങനെ clear, പറഞ്ഞ the noise is fervent, the atmosphere ആരേലും frenetic. മുന്നേ കളിക്കാനുണ്ടോ I'm അവൻ Peter പോട്ടെ Drury, and here with me in the മുന്നേ commentary box കളിക്കാനൊന്നും on BT ഞാനുണ്ട് Sport is Jim Beglin. Hi, Peter. Always good to work with you. I'm really looking forward to this now. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. We're up and running then. Bellingham! ഗോള് ശരി Sensational from Bellingham! A finish right from the top draw. He gave it plenty and some. Crashed it in. Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on ഇപ്പോഴും it. And the കേറാൻ manager's absolutely പറ്റില്ല loving കേറാൻ this. പറ്റൂടാ So a breakthrough already. Oh, now here's an interesting matchup. A lot of space here, a real opportunity. And this is Ibrahimovic. So just a one early goal to report so far. And the score is 1-0. Griezmann. Neither of these two want to come off second best. Well, this is intriguing. And Batistuta! Now, who's going to be first to this? Oh, he's been caught on it here. Oh, good climb. It's run loose. Who's going to get there? Van Bouten gets it clear. ഡിജിറ്റ് And we ബ്രോ have our very first corner. ഓർക്കും വരണ്ട That's a decent clearance. And now they can spring out of defence. Oh, nice touch. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Pele. Roberto Carlos gets into a good position. Silvestre with the clearance.
And that's a throw-in. ഞാനും പോയി പഴയ വൈബിൽ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. Costa Curta. Half an hour played now. Played out wide. That is good pressure, just hounded him off it. Rummenigge. And it's Griezmann. Griezmann going face to face with his great rival. Oh, easy pickings there. Thinks about the shot. Rummenigge! And that is wildly off target. കളിക്കാനുണ്ട്. Milan really should be happy to let this half run out now and go again second. Roberto Carlos is very much the model of the modern-day fullback. Not the most accurate pass. Now it's Batistuta. Griezmann. Chance! There will Now be it's a 1 race for the minute ball. added time. Oh, what has happened here? Now the ball in. Oh, good effort! Wow. Oh, that is Nice. a fair try. And it's half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. പഴയ ഞാൻ And മാത്രം that gives ഉണ്ട് them ലൈവിൽ. something to build on after the break. Quick reminder today, please Milan Fair go time. in at half-time ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നുമില്ല. with a 1-0 lead. ഓക്കെ. I thought that was a decent 45 minutes of football. Plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement അടുത്ത from. കളി മുതൽ I ഞാൻ would say the ഡിവിഷൻ mood is കളിച്ചിരിക്കാൻ neither പോകുന്നു. overly negative nor positive. You still have to ശരിയായി. approach this like എല്ലാരും പോ. it's 0-0. Milan with the game's ശരിയായല്ലോ. early breakthrough. It's 1-0. So straight into the second half. Milan leading courtesy of the game's only goal. Costa Curta. Just eases him off the ball. And it's Chouameni. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Well, he got rid because he was under pressure. It's a pretty loose pass. Cruyff. And he's in on goal. The attendance for this Well, match it's was definitely the right attitude and 81,007. application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. Aimed beyond the defence. Saliba gets across to intercept that. Silvestre. ലാസ്റ്റ് ഗോൾ വീഴും. Now that's well seen too. So Jim, what are you thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. Rummenigge. And the whistle's gone, presumably for offside. ഓക്കെടാ ബൈ. Substitution for Milan, number 10, Ibrahimovic. So we have movement on both Number benches. 4, Daniel van Buiten. Number 9,
claimed it back swiftly. Number 17, Chouameni. Now that looks Number a decent 3, ball. Franz Beckenbauer. Coming on the field. They may end up with some number regret with this 11, tactic, but you have to Haaland. admire their commitment Number to goals. 2, Albert Ferrer. Number 19, Olise. Number 15, And here's Messi. Vieira. It's a foul. It could be a penalty. The Substitution. referee's decided that he was fouled outside the box, and it is just Death a free kick. stare. ബ്രോ ജോലി എന്താ? ഞാനൊരു ഷോപ്പിൽ Is standing over this one. സെയിൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാ. Well, this is his opportunity to make the step. Messi! That's a fine save. Absolutely terrific, terrific reflexes, goalkeeping at its very best. And here's Neymar. Takes the shot. So close to Isa. drawing level. That was Alambana. extremely good focus from the keeper, and it could turn out to be quite a significant moment. Now it's Haaland. This usually is the time teams go into conservation mode. Now it's Neymar. He's gone for goal. നൈസ് ഗെയിം പ്ലേ. Added time. And that is it. The referee has seen enough. Eagle Relief would finally. say Now at last they I can enjoy don't- the taste of victory. Fingernails ഈഗിൾ bitten to the quick. എത്തിയോ ഇന്ന് ഞാൻ അവനെ Quite a തോൽപ്പിക്കും. ride. Just a quick reminder today. Please So, Jim, how do you refrain from reflect parking on what we've outside seen? this stadium. That is- Honestly, Thank you very much could have for your done themselves a cooperation. real favour by trying to make ഈഗിൾ more of what വുഡ്സിന്റെ they had in the minutes. ഷമീൽ കേസ് ജി ബ്രോ. With the control they had, they were Good, never good, good. really under threat of losing this, Peter. എനിക്ക് ഭാഗ്യമില്ലാണ്ടല്ലേ ഒരു So many Goal thanks to Jim കേറിയാണ്. That's all we have time for. Good evening to you. ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ആരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? റൊണാൾഡോക്ക് കിട്ടട്ടെ. നെയ്മറൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. നെയ്മറിനൊക്കെ രണ്ടുപേർക്കും കിട്ടൂല അല്ല. നെയ്മർ എന്തായാലും കുറെ സാധനങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒരു കപ്പ് കിട്ടട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ മൈൻഡ്. നെയ്മറിന് കിട്ടിയാലും സന്തോഷം. അവൻ ഇന്നലെ എന്നെ തോപ്പിച്ച് കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നൂല്. വിശ്വാസിട്ടാ ബ്രോ ഒരു റൂം ഇട്. ഏടാ ഇപ്പിടാ റൂം. നിങ്ങൾ ആരും ഒന്നും പറയണില്ല. ഞാൻ നിങ്ങമേ കമന്റ് പോലും ഇടാണ്ട് വെറുതെ റൂമിൽ കയറി കളിച്ച് പോവാണ്. എനിക്കൊരു എന്റർടൈൻമെന്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ എൻ്റെ മുഖമൊക്കെ വെച്ച് വന്നിരിക്കണത്. എനിക്കെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി. ആരൊന്നും പറയണില്ല. വെറുതെ കളിക്കണത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബ്രോ ഏജ് എത്ര? 29 വയസ്സ് ബ്രോ. 29 വയസ്സ് ബ്രോ. ഇത് ഞാൻ കയറും. കയറി കയറി കയറി. എല്ലാരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാലല്ലേ എനിക്കും എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് എന്തോരം പറയാനാണ്. വെറുതെ മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന റൂമിൽ കയറി ഗെയിം കളിച്ച് പോയിട്ട് എന്ത് കാര്യം? ഇതിലൊക്കെ കമന്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാ എനിക്കിവിടെ മാരീഡ് അല്ല. ഗുഡ്. ബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചോ? മേമല്ല. അറിയാതെ ബാക്ക് അടിച്ച്. ഗോട്ട് ബ്രോ വേറെ എവിടെയാണ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലടാ, വേറെ എവിടെ ചെയ്യാൻ. ഇതന്നെ ഒരു കണക്കിനാണ്. വീട് എവിടെയാ? കൊടുങ്ങല്ലൂര്. വിശ്വാസത്തൂട്ടോ. കൊടുങ്ങല്ലൂര്, തൃശ്ശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂര്. അറിയോ? കൊടുങ്ങല്ലൂര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ല. ഫേമസ് സ്ഥലമാണ്. കരിങ്കാളിയല്ലേ ആ പാട്ടൊക്കെ ഉള്ളത്. അറിയില്ലേ? ഗഡീസ്. ഇവരൊക്കെ വരട്ടെ അങ്ങട്.
കോഴ്സ് ഏതായിരുന്നാ? ഞാൻ +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് പോയി. +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത പഠിപ്പായിരുന്നു. Welcome to those who +2 have joined us all here കൊമേഴ്സ് on a ആയിരുന്നു. beautiful clear അത് evening. കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ The conditions മെക്കാനിക്കലാണ് പഠിച്ചത് contributing to ഡിപ്ലോമ. a fantastic ജോലി atmosphere കിട്ടുന്നുള്ള in the ഒരു stand. പ്രതീക്ഷയിൽ This പഠിച്ചാണ്. really is the place to കൈവിട്ട് be. പോയി. I'm Peter Drury, and ഇന്നലെ here with കുറെ me in the coaching പേരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. booth, ഇന്നലെ now കുറെ to report പേരുണ്ടായിരുന്നു. is Jim Beglin. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. He's having a pop. ഗോൾ. Oh, belter! Oh, it really is a finish of the highest order. And the game springs instantly to life. That's the perfect confidence boost they needed. Brilliant. Pressure, what pressure? He feels none of it. Well, at one stage, he was being body checked, Peter, and then the next minute, it's in the back of the net. That's wonderful striking. Manchester United are already chasing the game. They didn't envisage that. He slid in, and that has raised the temperature on the touchline. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Passes coming off in quick succession here. And it's Neves. And here's Messi. And Messi! And that's a tidy finish. They have hauled themselves right back into it. ദുസോരത്തൊരൈക്കോടാ And അത്ര that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got സീൻ what it ഗോൾ takes to അത്രേ seize ഉള്ളൂ. the initiative അടുത്ത for a സീൻ game. ഗോളും ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയാണ്ട ഇന്നലെ. Well, how's that for a class finish? Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. So they have it all to do again. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Well, that tackle was certainly sturdy. Rizal. He's got away. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. Davids. And it's Roberto Carlos. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Chouameni. Pele. Knocks it into space. Tries a shot. അയ്യേ, And he should have നമ്മള് made ഫുള്ള് the pay. സപ്പോർട്ട് That's good കേട്ടാ. running. It makes life so much easier when you have ഫോൺ people ഏതാണ് willing ബ്രോ? to go beyond the defence like that. 17 Pro Max. എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് വേണം. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എന്ത് കാണിക്കാനാണ് ബ്രോ? And it's Batistuta. Luis Suarez. Oh, shooting chance. കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ അടിച്ച് പുറത്തേക്ക് And കളഞ്ഞു. he couldn't പിന്നെ finish. Good play ഇത്രയും there. പ്രായമായിട്ടും Well, പെസ് you കളിക്കാനുള്ള ഒരു say മൈൻഡ് it's അടിപൊളി. like ഞാൻ it's great ആണെങ്കിൽ skill to എപ്പോഴേ get കളഞ്ഞാനെ. them through one on എടാ one. ദുഷ്ടാ, പ്രായോ എടാ, അങ്ങനില്ല. പ്രായം എന്ന് പറയണത് ഗെയിമുകൾ കളിക്കാനുള്ള ഇഷ്ടമൊക്കെ ഇന്ന പ്രായം വരാന്നില്ല. മനസ്സിലായ? പ്രായമായിട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല Now there's a fine ball. ഗെയിം കളി നിർത്തണത്. നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടാണ്. That was നമുക്ക് well positioned and well pinched. They can't hurt with എന്താ their പറയാ, backs to goal. ജോലി തിരക്ക് അത് കാരണം കൊണ്ട് വേണ്ടാന്ന് വെക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ. അതേപോലെ തന്നെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ Someone so often referred to കുറെ as പേർക്ക് the ഇത്ര വയസ്സായിട്ട് defender's defender. കളിയാക്കണം എന്നുള്ള, No, that was never going to make it. എല്ലാരും The കളിയാക്കോ idea was എന്നുള്ള a ഒരു good one. മൈൻഡിൽ The കളയണവരുണ്ടാവാ. execution of it, not quite so. Clearly is miffed, അല്ലേ? having made the run and Two not get added picked out. minutes has been indicated. And he's been shifted off. ഗെയിം കളിക്കാൻ എത്ര പ്രായമൊന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ ഗെയിം കളിക്കാൻ എത്ര പ്രായമായാലും. And the referee has blown for half time. 40 വയസ്സായ റൊണാൾഡോ ഇപ്പോഴും കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് അത്രയും ഇല്ലാല. Really good go, and they head into the break all square. So nothing in it, Jim. What do you think? Well, it's been a decent game so far, Peter. Although I think in the next Age 45 is minutes, just a number എന്നല്ല, the ball being moved around ഏജിൽ quickly കാര്യമുണ്ട്. to trying to entice their opponents out of position.
I don't think there'll be a mad rush to do that just yet. എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവർ ഇപ്പോഴും 45 പബ്ജി minutes. ഒക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. Uncompromising football. എൻ്റെ പ്രായം കഴിഞ്ഞവരും Definitely, കളിക്കുന്നുണ്ട്. it's എൻ്റെ right. ചേട്ടനൊക്കെ ഇപ്പോഴും കളിക്കുന്നുണ്ട്. ആൾക്ക് ബിസിനസ്സാണ്. And ആള് വെറുതെ hostilities ഇരിക്കുമ്പോൾ have resumed at the start of the second half. João Neves ഒക്കെ ഇപ്പോൾ produces കളിക്കാറുണ്ട്. the perfect tackle there. And he's got away from it. Batistuta! Oh, he's managed to get it all wrong. എനിക്ക് 29 വയസ്സ്. It's just the type of run you 30 need. Off the shoulder 30 of the കറക്റ്റ്. defender, stay onside. പക്ഷെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഗെയിം കളിക്കാൻ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് എന്തിനും Roberto Carlos. പറയാ ഇപ്പം. Oh, it's Batistuta. He can run onto that. He has found the way through. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Pass is just off target. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Oh, the ball's come loose here. Look at the space. And a chance! Now, who's going to be first to this? Manchester United will be glad to have come away from that scrape unscathed. Their communication skills were lacking then, and they still came out of it with a generous bonus. എടാ എന്താണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണ്. Good running, ആരുടെ strong, തന്ത്രമായി purposeful. And this is Batistuta. കളിക്കും. കളിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഇത്രയും ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ എന്തായാലും കളിക്കും. Roberto Carlos. Oh, facing up to his adversary. അവൻ This പറഞ്ഞ is a നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് formidable ചെയ്യണ matchup. ആരെന്ന് പറഞ്ഞാ ഇത്രയും വയസ്സായിട്ടും ചെക്കനൊക്കെയാണ് നിന്നെ കളി നിർത്തിയാന്. Luis Suarez. Oh, he's going to be disappointed with that. Big chance! Concentration levels are very good, and so is the മുത്തശ്ശി commitment. This game could yet yield a winner. സംഭവം ഞാനും വിചാരിച്ചിരുന്നു പിള്ളേരൊക്കെ വരുമ്പോ എന്നെ കളിയാക്കൂലേ ഇത്രയും നാളായിട്ട് Now that was a ഇത്രയും decent ball. ഇതായിട്ട് വയസ്സൊക്കെ പറയുമ്പോ. And it's Neves. And this is shoots! Goal! Manchester United! They've done it! It was coming! They have their reward! ചേട്ടാ മാച്ച് Oh, മാക്സിമം that is a sweet finish, gorgeously controlled and ruthlessly dispatched. Yeah, the right touch in moments like ഐഡി that അടിച്ച് is key കയറുമ്പോ to തന്നെ what വേറൊരുത്തൻ follows. All very neat and tidy. കയറി കാണും. അതവസ്ഥ എന്റെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ട് ബ്രോ. കുറെ പേര് പറയണില്ല, കുറെ പേര് പറയണത്ര. Well, this is what we've been waiting for. I just think this has been a lesson in character, togetherness and composure. I think most teams would have crumbled by now, but this refusal to give up is brilliant. Now it's Messi. Now it's Batistuta. Batistuta unable to make it happen for all his good intentions. Decent chance! He's quick to get rid. ഹാലൻഡ് ചതിച്ച്. That's destined for the flank. There will be 1 minute added time. That's a really buccaneering run he's making. He's picked his way through. He's rising! Oh, he's been caught on it here. And we're done. Milan illustrating perfectly the Oh. fickle nature of football. ഈകള് കളിച്ചോ Everything was so good for them to start with, കള്ളപ്പന്നി. but as we have seen അവൻ so ഇന്നലെ many എന്നെ times, ആറ് they ended up with nothing. ഇന്നലെ അവനായിട്ട് ഞാൻ ഡ്രോയാ How would you എന്തായിരുന്നു sum up what തോന്നുന്നു. we've witnessed, Jim? Well, it's got to be said, Peter, it's a day to forget for the players at the heart of a defence. ഇടണ്ട് ഞാൻ ഗെയിം ബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് എടുക്കട്ടെ. ഞാൻ ഈ ലൈവ് തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ ഏജൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പിള്ളേർ ഊക്കി വിടും തന്നെ. പക്ഷേ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ളവരെന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും പിള്ളേർ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്.
അഭിനന്ദ് ജി ബ്രോ, ഗുഡ് ഗെയിം. സൈക്കോ ഗെയിമർ, എന്ത് വൃത്തിയായിട്ടവനുണ്ട നീ. അവനാ നീ ചേട്ടാ. ഫോൺ ഏതാ? 17 Pro Max. അഡുള്ളി അണ്ണ കളിച്ചോ? ഇല്ലടാ, സൗണ്ട് മാറി. ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഗോൾഫ്. അല്ലടാ, ഞാനങ്ങനെ വിചാരിച്ച നമ്മടെ എന്താ പറയാ, എന്ത് പറയും, അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാവരുടെ എൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇപ്പഴാ, ഇതൊക്കെ ആദ്യമേ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. നീ കൊടുക്കടാന്ന് ഉമ്മ, ഒരു ഉമ്മല്ലേ ചോദിച്ചത്, നീ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. റിച്ച് ആണല്ലേ? റിച്ച് ഒന്നല്ലടാ, പുവർ ഫാമിലിയാണ് ഞാൻ. എന്ത് റിച്ച്? 17 Pro Maxന്റെ 17 Pro Max ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തോന്നിയ എന്ത്? 17 Pro Maxന്റെ കുറവാണോ? ഈകള് വന്നാ പറയാം. ഓക്കെ. എന്താ 17 Pro Maxല് എന്തൊക്കെയാണ് കുറവുന്നാ? പിന്നെ എനിക്ക് കറക്റ്റ് നെറ്റ് കിട്ടി, ഞാൻ കളിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല ഗെയിമിന്റെ കാര്യത്തില്. വേറെ അടിപൊളിയാണ്. ഗെയിം മാത്രമാണ് എനിക്കൊരു, ഈ എൻ്റെ നെറ്റ് ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സ്ലോ ആവും, ബാക്കി എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടിപൊളിയാണ്. അവൻ കളിച്ചു പോയിന്ന് എപ്പാ? ക്രിസ്ത്യാനാണോന്നാ? ഇല്ലടാ. ഹിന്ദു. യൂസ് ചെയ്ത് കുറവായി തോന്നിയത് എന്താണ്? യൂസ് ചെയ്ത് കുറവായിട്ട് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഈ ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം മേടിച്ചാണിത്. ഗെയിം കളിക്കാൻ മാത്രമാണ് മേടിച്ചത്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഗെയിം കളിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ നെറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ട് എനിക്കിതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഗെയിം പ്ലേ ഇതുവരെ കളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, നെറ്റില്ലാത്ത പറഞ്ഞിട്ട്. തോക്കണ് നോർമൽ ഒരു ഫോണിൽ കളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്, അല്ലാണ്ട് ഫോണിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. നെറ്റിന് എന്താ കുഴപ്പം? എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ് ഗെയിം പ്ലേ. പാസ് പോവില്ല, പ്ലേയേഴ്സ് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കില്ല, പാസ്സൊന്നും കറക്റ്റ് പോവില്ല, ചോകോണ്. ബ്രോ മിലൻ പോയോ? മിലനൊക്കെ കളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പോകും. ഫുള്ള് ഡിഫൻസ് ഒന്ന് ആക്കിയിട്ടാണ്. ഇവിടെ പോക്കോ FC, പോക്കോ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. പോക്കോൻ്റെ ഞാൻ പബ്ജി കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോക്കോ X3 Pro മേടിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ അത് ഡെഡായി പോയി. അതോടുകൂടി ഞാൻ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ പരിപാടി നിർത്തി. എന്നിട്ട് ഞാൻ പബ്ജി കളിക്കാൻ മേടിച്ചതാണ് ഈ ഫോൺ. ഇത് ഞാൻ പബ്ജി കളിക്കാൻ മേടിച്ചാണ്.
Zero is buzzing. Certainly up for this one. പബ്ജി കളിക്കാൻ അത് മേടിച്ചപ്പോൾ പബ്ജി ബാനായി. അതോടുകൂടി സമാധാനായി. So it's away we go then. Well, the greatest goal threat down below us, Peter, is Michael Owen. Forever the boy wonder. Burst onto the world scene, of course, in such sensational style and left us with that unforgettable impression. Yeah, and he'll forever be remembered for that, Peter, but his catch-me-if-you-can style of finishing and one-on-one duels with keepers, it became the norm. Absolutely so, and I guess we're all expecting him to notch a goal or two here. ഈഗിൾ നൂബിന്റെ പേരെന്താണ്? ഈഗിൾ ബൂട്ട്സ് എന്നല്ലേ? ലൈക്ക് അടി. എത്ര ലൈക്കായി? 32 ലൈക്കായി. കുഴപ്പമില്ല, ഗുഡ്. Substitution in progress. ദർശ് ബ്രോ, ഈ ഫ്രീ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യോ? എടാ ഞാനേ Now it's Haaland. That's been cut out. Well played. ഞാൻ വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ടത് പറ്റും. പക്ഷേ വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കലല്ല, ജോലിക്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ Somewhat off target. They've got to make this nice and quick. Just eases him off the എന്നെ ball. കൊണ്ടത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. No, no way through. Not the most accurate pass. Rijkaard running with the ball. Nicely weighted ball. Haaland! Goal! Milan! ടൂർണമെന്റ് Milan എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് have the സെറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to ഞാൻ be നോക്കാം. effective on the break, then the എന്നെ key കൊണ്ട് element ടൂർണമെന്റ് is goal തുടങ്ങിയാലും pace. That's what എനിക്കൊന്നും really ചെയ്യാൻ rips പറ്റില്ല. defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Milan have broken through. It's 1-0. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. And it's Pedri. Tchouameni. Just more than 15 minutes till half-time. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Spread it left. Well, good play on the left-hand side here. Very nicely done. Yeah, they've got that defending done well between them. അല്ല ചോദിച്ചത്, അവന്റെ പേര് ചോദിച്ചത്. Ah, lovely feeding is such a good move. പേര് ആൽബിൻ അല്ലേ? Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. കൊള്ളാം, നല്ല He's ഡ്രിബിളിംഗ് got ആണ്. away. Ball is over the line. He is just caressing the ball. Nice interception. His positioning was spot on. There will be Haaland. 1 minute added time. Distributed tidily. Not pretty, but it gets the job done. Well, there's contact there one way or another. പെനാൽറ്റി. Oh, it's a penalty. Milan presented With- with a golden opportunity here. The റിച്ച് chance to വെയിലോ put further clear. രണ്ടും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. Calm as you like, and they're running away with it.
ബ്രിഡ്ജിയമാല് ബ്രിഡ്ജ് ഗെയിലോ ബ്രിഡ്ജ് രണ്ടെണ്ണം ഇല്ലടാ. എന്ത് പറയാനാണ്, എൻ്റെ ആകെ ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ട് ഫ്രീ കിട്ടിയ നെയ്മറും ഒലീസ്. ഇതിപ്പോ I think to equal the ഒരു score is a എപ്പിക്ക് clear വന്നതുകൊണ്ട് reflection of what we've witnessed so far, and ഇപ്പോൾ that നെറ്റ് may റെഡിയാക്കി put ഡിവിഷൻ them കളിക്കും. in നെറ്റ് good റെഡിയാക്കാനായിട്ട് position 2 മാസം ahead of the പിടിക്കും game. എന്തായാലും. But if those 2 players are മാസം able to കഴിയും. carry on അത് with their കഴിഞ്ഞിട്ട് their top ശരിയായില്ലെങ്കിൽ after the break, തീരുമാനം എൻ്റെ they should കാര്യത്തിൽ. impose themselves even more, and probably only one result coming here. Milan looking good, feeling good. It is 2-0 at the break. സാധാരണ അടുത്ത് ഞാൻ കേറട്ടെ, കേറിക്കോടാ. So we're underway for the second half. He's shifting through the gears here. The pressing's intense and it's paid off. Well, that pass isn't the best. And here's Neymar. Oh, now here's an interesting matchup. That's a lovely, neat pass. Rijkaard. Bellingham. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Goes looking wide. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and He's having a pop! And that's what you call inspired goalkeeping. ഇതിലും that കയറില്ലേ clearly thought he എന്ന് had the വിചാരിച്ചു. beating of the keeper. ആരും കയറില്ല. Well, height could make all the difference on these set pieces. Defending of the desperate variety. And now they can spring out of defence. The attendance for this match was Neymar. 81,007. He's had it taken off him. Now it's Eto. Van Dijk promptly onto that, and that is that. Carvajal. Raul. Jordan Henderson. Knocks it out wide. Oh, it's inches away from being a really good ball. പബ്ജി പ്രോയാണോ? പബ്ജിക്ക് ഞാൻ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കളിക്കുമായിരുന്നു. Bellingham. Roberto Carlos. Closing in on the last quarter of an hour. Threads one in. Just cruising! They are cruising! And they Reese, are big tearing fan. the opposition Thank you, bro. apart here. Simply breathtaking stuff. പബ്ജി 13ലാണ് ഞാൻ കളിച്ചിരുന്നത്. 13 ഇറങ്ങിയ ടൈമിൽ ഞാൻ 3-0 and മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായി things 13. are starting to look awfully cosy. Oh, that's nice. Milan do have a chance to counter here. And he welcomes it in, so no flag here. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Raul. This looks promising. Picked out brilliantly. He's having a shot! And yes, it's there! ഞങ്ങൾ How's he looking for ടയറിന് വേണ്ടി a കളിച്ചിട്ടില്ല. finish? Well, it's ഫുള്ള് great disguise he got on that finish too. മറ്റേ Just ഹോട്ട് toying with the ഡ്രോപ്പ്. defence, making them ഹോട്ട് guess ഡ്രോപ്പിൽ the ഇറങ്ങാ, right thing അടിക്കുക to do. അടിക്കുക Made him look അടിക്കുക a bit ചാവ. stupid. ഇപ്പൊ ടീമിൽ ഒരാൾ ബാക്കി വന്നാലും 2 പേര് ബാക്കി വന്നാലും അപ്പൊ ബാക്ക് അടിക്കും. So could they be onto something here? ഒരു 3 പേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കളിക്കും. That's a sharp ഇല്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ pass. ഒരാൾ നോക്കി നിൽക്കണ്ടേ. ആകെ നൈറ്റ് മാത്രം കളിക്കുള്ളായിരുന്നു. Keep the ball There will and be you win the 3 game. It minutes really added is time. that simple. Can he get on the end of this?
Oh, they could break here. അങ്ങനെയായിരുന്നു കളി. It is all over. Milan are chirpy, cheerful and contented. It was a comprehensive display throughout, and their tactician in chief could draw great satisfaction from it. I'd like to draw your attention to the Eto screen claiming the where man the of the number match information award, on our and shuttle there bus is service. very little room for argument. ഡ്രോപ്പ് ഇറങ്ങി അടിക്കുന്നു, What are your അടിയോടെ thoughts അടി. on today's game then, Jim? Well, the look on the manager's അതായിരുന്നു face പബ്ജിയിലെ says കളി. it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players. വേറെടാ കയറ്. 2-3 മാച്ച് ഡിവിഷൻ കളിച്ച് നിർത്തിയാലോ? ഡിവിഷൻ കളിച്ചു നോക്കാം എന്താവുന്നു. ഉം. 6 പേരും കൂടി ലൈക്ക് അടിച്ച് 40 ലൈക്ക് ആക്കും. സെറ്റാവും. 2 പേരും കൂടി സബ് ചെയ്താ 690 സബായി. കലക്കും. 50 എന്നല്ല, 50 AP 50 AP 50 ബ്രോ പറയടാ. NFG ഗുലാൻ പൊളിസാനം. അരുൺ എൽബിക്കോ ബ്രോ പറയടാ. എന്തുപറ്റി എല്ലാവർക്കും? എന്തുപറ്റി? 1v1 ഇല്ലേല് ഇറങ്ങീന്നാ. FG അലക്സാണ്ടർ ഹലോ ബ്രോ, ബിഗ് ഫാൻ. ഗുലാൻ മെസ്സേജിലും ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ല, റൂമിലും എല്ലായിടത്തും ഗുലാന്റെ സാന്നിധ്യം. ഇപ്പൊ ഒരു കളി തന്നെ കളിക്കാൻ പോകുന്നു. റിവെഞ്ച് എടുക്കാൻ വന്നതായിരുന്നു, ഒന്നും നടന്നില്ല. പോയിട്ടല്ലേ. ഗുലാൻ മാപ്പിള എപ്പിടി ഇருக்கு. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury and this is കയറാൻ Jim പറ്റിയില്ല Begley. ആരും. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get പുട്ടു going here. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടെ റൂമിടാ. San Siro for nigh on a പിന്നെന്താ century, Milan's റൂമിടാലോ. power base, the ultimate status symbol of their glorious history. If you have just joined, you have just missed the kickoff. Well, there's one man here who stands head and shoulders above the rest in just about every aspect of the game. It is, of course, Jim, the great Paolo Maldini. Yeah, I feel like bowing here because it's him. He's simply the greatest of them all, the inspiration for so many top-class defenders. എന്നാണ്ടാ സ്പെയിൻ അവന്റെ Oh, there is a മൊത്തം. look that says it all. A piercing stare. Ah, he made it look a bit predictable. Yamal! Oh, brilliant from അലക്കാണ്. Yamal! Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his caliber can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match സൗഖ്യമാ. for that defence to prevent it happening again. LW ഗുലാൻ What മാപ്പിള a ബിഗ് ഫാൻ. delicious goal, stroked in like a maestro. That was magnificent. The way he caught it so perfectly. I think he's even managed to surprise himself, Peter. And he shoots! It's run loose, who's going to get there?
Zanetti gets it away. Now it's Eto. Milan are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Oh, couldn't quite catch up to that. Yamal super play. Mateus. Quality ball. Nico Williams. Nico Williams will not want to lose out here, not against this opponent. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. It's a good run he's making out on the left. The pressing's intense, and it's paid off. Pedri, and here's Eto. Well, that looks a decent ball. And this is Eto. Yeah. Son Heung-min. Oh, now here's an interesting matchup. Pele plays the game a step ahead of almost anyone. Mateus. And Yamal. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Oh, good ball. Decent chance. പിടിക്കാൻ പറ്റണില്ലടാ. Stuck it away. ഉള്ള കാര്യം പറയാല. 2-up നല്ല now, and ഭയങ്കര they are സ്പീഡ് ഗെയിം cruising. പ്ലേ. കാണണം കൂടില്ല. There was no ബ്രോ getting to ഞാനും that. ബ്രോ No getting ഇന്നലത്തെ to it at all. ടച്ച് കിട്ടുന്നില്ല. Expertly ഓക്കെ. done. Just way, അല്ലെങ്കിൽ way ബ്രോ too എന്നെ good, Peter. തോൽപ്പിച്ചാണ്. The keeper was never going to stop it. തോൽപ്പിക്കടാ. Mohun Bagan are sitting pretty, 2-0 up. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. There will be 1 minute added time. Pele. And the shot! Well, that is off. In he goes again! And that's in! എൻഎഫ്ജിയുടെ Deep into first half അഡ്ഡുള്ളി stoppage മാപ്പിള. time. A timely എൻഎഫ്ജിയുടെ strike. അഡ്ഡുള്ളി മാപ്പിള. And that is എൻഎഫ്ജി indeed ടീം the അന്ന് final പോയാണ്. whistle. നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് പേരോട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ല. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. നോവാച്ചി. Single ആ score difference at half time. നോവാച്ചി Cautious നോവാച്ചി serving എന്ന് പറയണേ. from here. അവനാണ് Both പിണങ്ങിപ്പോയത്. sides. Yeah, they're ahead. ബ്രോ പഴയ പോലെ Can't കമന്റ് afford to ബോക്സ് get ഇല്ലല്ലോ. too ഇവിടെ ഒന്ന് complacent. മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണ നീ. Go with the same intensity and നെഗറ്റീവ് tempo. പറയല്ലേ. Should ഉള്ളത് get കൊണ്ട് ഓണെന്ന് പറ. try to അങ്ങനെ get പറയല്ലേ. going അപ്പൊ now എനിക്ക് and ബാഡ് establish അടിക്കും. that two-goal cushion അയ്യോ early in the second half. കുറഞ്ഞ അങ്ങനെ പറയും. Well, അങ്ങനെ we'll എനിക്ക് just തന്നെ about തോന്നും. sort out the first 45 minutes and we'll be back with the പറവാൻ second ബ്രോ. very soon. Away we go again. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Now it's Eto. Oh, super ball. Can he finish? And that's a good finish. സോറി ബ്രോ. ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ്. അങ്ങനെയല്ലടാ. ഓക്കെടാ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. It was thrashed in, the crispest of hits. And that's a brilliant finish, Peter. Such a satisfying one from his perspective, knowing he hit it so beautifully. It's turning into quite a gem, this. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Looking for the run. Now this he's had a shot. Oh, and that is really good. ഫുൾ ഡിഫൻസ് tenacity. പ്ലസ് ക്ലിയർ. ഹലോ wanna play with me? Play guys. Milan with their first corner, the first in the game for either side, actually. Oh, good effort.
is Oh, he's given 81,007. that plenty, but no. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. No way through. Rizal is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Rizal proves just a little bit too strong. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. A potential goal of the season contender, if only. Cruyff clearly is trying to be too clever there. He should have gone with his instincts. ഹലോ വൺ ബാർ ഡിഫൻസ് ഇട്ട് ആണ് കളിച്ചത്. അതില് ഇവിടെ ഫുൾ ഡിഫൻസ്. Substitution for Milan. Number 23, El Haj Diouf. Number 8, Rijkaard. Number 22, Etta Brissal. Number 14, He's rising! He's got a goal! Into the lead once more. Great corner, and he did the rest. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Well, this is what we've been waiting for. Cantona plays a sharp little ball here. It's a promising position. And he's been shifted off it. Albert Ferrer, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Oh, easy pickings there. Probing pass. Good ball over the top. And the finish! Well taken goal. And surely that clinches it. There really is no way back now. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. It's Eto! Oh no, that could be a costly miss. Well, at least they're showing some positive intent now, Peter. That's the sort of urgency that's required when you do go behind. Corner number 2 then. And now a sudden chance to counter. Yamal going face to face with his great rival. He's got away. Yamal. He's come in hard. Foul and a free kick in a very dangerous area. Well, they're struggling to cope with a pacey dribble because they've not been at it as a team. I think the collective pressure needs to be better all round. Well, this may not be the kindest angle for a direct hit. A heavy challenge. Now it's Son Heung-min. Eto. 6 added minutes has Messi. been indicated. And it's Bellingham. And it's Messi. Howson was in no mood for any of that. This is the time you need that pace. And he's got the beating of his man. Bellingham. That's headed upfield. Messi. Maldini eases him off the ball. And the referee brings it to a close. Well, that was a frustrating game. തോറ്റടാ. At times cohesive, very capable, but undone by an opponent who simply did a better job. Hello, everybody. Any and quick reflections on announcement what now. you've seen, We would Jim? like to ask Well, you there all was a Humbly. distinct lack of clarity or കളിക്കാനായിട്ടില്ല രക്ഷയില്ല.
അയ്യോ. പരന്ന് ഞാൻ സമ്മതിച്ച്. എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. ക്ലാസ് NFC എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ. ചമ്മന്തിയായി പരത്തിച്ചോ. ഈ പരത്തലുകൾക്ക് അധികം ആയുസില്ല, നോക്കിക്കോ. ക്ലാസിക്കോ. അയ്യോ. NFC ക്ലാസിക്കോ. ക്ലാസിക്കോ പക്ഷെ തോക്കൂട്ടാ, നോക്കി. ക്ലാസിക്കോ തോക്കും. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an Defensive absolute Matilda. delight to have Jim Beglin beside me. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. Huh. If you have just joined, you have just missed the kickoff. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, Peter, I really like this lad, Jules Koundé, a lot. He isn't the biggest, but he's known for having a big character that makes up for that. He's brilliant in boxes, and he can outmuscle opponents that are much bigger than him. You add a little bit of pace to that, and he's a formidable presence at the back. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. And here's Ferran Torres. And it's Eto. Rafinha. He's played it back. Well, he just didn't have any support. AC Milan could counter here. Rizal getting forward. He is through here. Rizal. Oh, brilliant save under real pressure. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Pedri! Takes a shot! Goal! Milan! And Milan have the lead! Eto duly reaps his reward, kept his cool whilst the defence lost their bearings. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything.
Milan have taken the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. It's run loose here. And it's Pedri. You have to expect that from everyone now. De Jong really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. And here's Ibrahimovic. It's Ibrahimovic! Mighty close. ബ്രോ He's ഈഗിൾ not മിലാൻ happy, and you'd വന്നു. expect that, but at least with ഇല്ലടാ plenty of appreciation. വിട്ടു. Well, ഒന്നൂടെ it's a റൂം change ഇട് from ബ്രോ, the ഈ side, eh? മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ ബ്രോ, ഇടാം ബ്രോ. ഈഗിള് മിലാൻ വന്നു. മിലാൻ വന്നു പോയല്ലേ, ഈഗിളും വന്നു പോയി. നാളെ വരുമായിരിക്കും. Barcelona are a team that take pride in possession. Yeah, I'd agree with that. They like to be brave with the ball, get on it, have a go, Peter, try something different. They certainly have the players who are very eager to take that on. Great chance! It's a goal! A quite incredible spell. They are flying. Another moment of magic, a real wow moment. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. Milan are sitting pretty, 2-0 up. Well, that's a real psychological weight off the shoulders, I think. It's a very different game now. ഗോളാണ്ട. Fermin. Rizal. There will be 1 minute And he's added got the time. beating of his man. And that is well cleared. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. Well, I don't think most of us were expecting a second, Peter. It's become pretty much the ideal. എടാ എന്താണ്ട ഇതിട്ടണ കളിക്കണ്? Seems to be the case. And that ought to ഇത് encourage ഞാൻ any ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേട്ടാ. player's approach in this second half, Peter, with control already established. Milan firmly in control at the break. 2-0 the scoreline. ടീം വെച്ചാണ് കളിക്കണ ചെക്കൻ. ആരൊക്കെ കളി കളിക്കണ്ടാ. ഗുഡ്. ബ്രോ ബാക്ക് അടിക്കാനാ? So off we go again. And it's Lopez. Pedri. And it's Lopez. Oh, he's felt that, hasn't he? For João Cancelo. De Jong. Oh, outsmarting him this time. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. De Jong simply can't escape his critics. He deserves an earful after that. Pedri. No, that's been intercepted. Milan with this 2-goal lead. They're certainly looking much the more assured side. De Jong. Some really good ball movement. Knocks it into space. No, not quite on the same wavelength. Dealt with nicely by the defence. Albert Ferrer. Martin calmly anticipates. It's Pedri. Kubasi. Looking to pass their way up the pitch. And it's Koundé. And that's a really buccaneering run he's making. So what can they make of this? Albert Ferrer. He's got away. That's a good foray he's making. Eto'o! And he's really put himself on the line here. And
And we have our very first corner. ഫ്രണ്ടിൻ്റെ റൂമിൽ കയറണം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിൽ കളിക്കാം കയറടേ നോ 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 അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല Substitution for Milan. അരുൺ ബ്രോ Number 10, Ibrahimovic. Number 22, Atebrisal. Number 14, Hadrian. Araujo Number gets it away. 19, Olise. Coming on the field, Ah, number he's had it taken off 23, him. El Hadj Diouf. Barcelona Number have the chance to go 21, the other way. Messi. Number 18, Tries to Pele. pass it through. Number 9, Bellingham. Oh, that was vital. Substitution in progress. Leading by 2 and the finishing line in sight. And it's Gavi. Bachi! If they want to counter, they could do with more speed. Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. Juve. Great vision. It's a promising position. There will be 1 minute added Chance! time. Euphoria, utopia, and they are cavorting. With fun ഫ്രീ and എപ്പിക്ക് മറ്റേതടാ thrill, ആ they ബ്ലിറ്റ്സ്കൾ continue വന്നില്ല to do അമ്പെണ്ണത്തിൽ their thing. ആട്ടിയ അട്ടിയ And that will be the അതില്ലടാ final. ഗോകുല് Milan അയാള് really have hit the heights. A tour de ഫ്രീ force ട്രയൽ അയാൾ with അടിച്ച് ഞാൻ moments എംബാപ്പനെ really. കിട്ടുന്ന വിചാരിച്ച് That is what tends to happen when they do their thing. Eto Just a taking quick in the announcement, it is accolades, now having time been for our named man of special the lottery. match, Please and grab the deservedly tickets you so. were given when you were walking through the gates. Your reflections then, Jim. Well, the look on the manager's face says it all. He knows. എൽ ക്ലാസിക്കോ എന്തിനാണ്ടാ എന്നെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയാ നീ ഫുള്ള് ബേസ് ടീം ഇട്ട് വന്നത് മോശമായി പോയി എന്നെ അപമാനിച്ച് നീ എങ്ങനെയുണ്ട് കളിപ്പിച്ചോ ഞാൻ 2 ബ്ലിറ്റ്സ് അടിച്ച് ബ്ലിറ്റ്സ് ഈ സാധനം 2 ബ്ലിറ്റ്സ് അടിച്ചിട്ടാ ആളെ വെച്ച് ഗോളടിച്ച് ബ്ലിറ്റ്സ് ഗോളടിച്ച് പക്ഷേ പിന്നെ ആളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പേ നമുക്ക് ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കാനുള്ള ഒരു ത്വര വരുന്നേ ആ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അയാളുടെ ബോൾ ഇട്ട് ഓപ്പണന്റിന് മനസ്സിലാവും അത് റൈറ്റിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കുള്ളൂ നമുക്കും ആ മൈൻഡ് വരുള്ളൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും ബ്ലിറ്റ്സ് അടിച്ചാൽ മതി അതാരം കൊണ്ട് സ്റ്റാറ്റ്സ് ഞാൻ ഓട്ടോ കളക്ടറാണ് കൊടുത്തത് എടി ഇയാൾക്ക് 199 അതിൽ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചവര് സാധനം അത്രയുള്ളൂ കുറച്ച് അറ്റാക്കിങ് അവയർനെസ് കൂട്ടി കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ബ്രോ ചുമ്മാ ഒരു ചേഞ്ചിന് ഇതാ ചേഞ്ച് ഇതെങ്ങാനും ഞാൻ തോക്കണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കരിയർ നഷ്ടപ്പെട്ടാനെ നീ എന്ത് പരിപാടിയാണ് കാണിക്കണത് ന്യൂറൂം ഓക്കെ നല്ല സ്റ്റാറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ സെറ്റ് പക്ഷെ കളിപ്പിക്കാൻ കൂടി അറിയണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആളുടെ കിട്ടുമ്പേ ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കാനുള്ള ഒരു ത്വര വരും ഞാൻ വന്ന റൂമിൽ നീ വന്ന റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ലൈനി കിട്ടുമ്പോ നമ്മ കളിച്ചാ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല
നമ്മ കളിച്ചല്ല. ഇല്ല അല്ലേ? ബ്രോ കേറാൻ പറ്റണില്ല. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്ടാ? എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റണ പോലെ ഞാൻ നിങ്ങക്ക് റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. 4 മണിക്കൂറോളം ഫ്രണ്ട്ലി കളിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് കേറുമ്പോൾ ഞാൻ ഫുൾ സ്ക്വാഡ് ഇട്ട് വരാം. ഓടാടന്ന് ഞാൻ പകുതിക്ക് വെച്ചാണ് അത് എടുത്ത് തന്നെ നോക്കിയത്. സ്ക്വാഡ് ബ്രോ കേറാൻ പറ്റണില്ല. ഞാൻ പോട്ടെ. ആടാ ഞാനിപ്പോ നിർത്തും. ഒരു കളിയും കൂടി കളിക്കുള്ളൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു കളിയും കൂടി കളിക്കുള്ളൂ. ഞാൻ നിർത്താണ്. നാളെ കളിക്കാം. ഓക്കേടാ, നാളെ വായോ. Welcome to those who have joined us all ഒരാളും here കൂടി for a സബ് ചെയ്ത് beautiful 690. evening. The conditions contributing to a കലക്കങ്ങട് fantastic atmosphere in the stands. This really is കട്ടങ്ങട്. the place to be. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. If you have just joined, you have just missed the kickoff. Well, when you say Brazilian fullback, there's only one man, isn't there? There've been a couple, Jim, haven't there? Oh, good effort! അഡ്രിയാനോ Better, and he knows it. Well, this is simple. സബ് Discipline ചെയ്ത് is to be വിട്ടു. admired, താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് and യു സോ മച്ച്. defending is to be admonished. ആണെങ്കിൽ Shot could be on. Bellingham. Can he spark a counter here? Strong running down that left flank. Bellingham. It's a good surge he's making up the left-hand side. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Tries to pass it through. Threads one in. Well read, nice interception. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Dumfries is looking to influence the game from out wide. He's having a pop! പണിയുണ്ട്. And he was there to get a vital touch. Really anticipated that well, didn't he? വാ Barcelona താങ്ക്സ് with ഡ their പിള്ളേരെ. first corner. The first in the game for either side, actually. മണി He's rising! ഏ Oh, എന്താണ്ട് Barcelona! Barcelona are in front. Great corner, and he did the rest. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. So the first നമ്മുടെ moment ബുള്ളറ്റ് of ഹെഡർ real കാണിക്കണണ്ട significance. എന്തിട്ടാണ്. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. And it's Hullet. Lovely pass, but can he get there? Good run, lovely take, but that is where it stopped. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay onside. Corner number 2 then.
And he gets rid in a hurry. And now they can spring out of defence. Now that is tidy, getting up there! And it's in! Again, in a trice, and they are soaring! രക്ഷയില്ലാട്ടാ. Really thumping header, absolutely crashes it in. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. So that's two now without reply. Well, their manager seems... It's Ibrahimovic! And no mistake! The movement so precise, the finish... ബാങ്കിലില്ലാണ്ടൊക്കെ ഗോൾ കയറിയുണ്ട്. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Just one in it now. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. Bellingham! It's loose. It's fallen Ah. kindly here. It's run loose. Who's going to get there? അത് തടുത്തടാ. Not offside that time. മോനെ. Beckenbauer. Scholes. Oh, he's going to be disappointed with that. There will be 3 minutes added time. And he's found the way past. Maldini. Bullet. Driving on and making good progress. Here's a chance! And that marks a high-octane end to the first half. It's been thrills and spills at either end in the first half. Neither side really seizing the initiative, and both teams still very much in it. Caution certainly not on the agenda here from both sides. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice... It scores! Oof. Oh, it's hit the post! പോസ്റ്റിലടിച്ചത്. Nearly, but not quite. And not just close, agonisingly close. Bops him off it and wins back the ball. It's a pretty loose pass. Bellingham. Messi. Oh, nice touch. Steep Messi! Oh, the ball's run loose here. Dumfries, who does have an assist to his name. Adriano. Milan needing a change of fortune here. Costa Curta ventures forward. Now that looks a decent ball. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. The attendance The for most this accurate match was pass. 81,007. That's good running with the ball. Is there any support? He might not need it. Milan really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Yeah. Well, now it's a race for the ball. Beckenbauer did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both. He's having a shot! ഇല്ലടാ, And he's stuck it away. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പാസ് വേണം നോക്കി. നമ്മളെ ടീമിന്റെ And ഇടയിൽ this കൂടിയാണ് is പോകുന്നത്. getting better and better. An രക്ഷയില്ല. opportunist strike, but he'll take it. He will own it. The keeper might have been a little unsighted. He seemed awfully late in reacting to that. Number 20, Adriano. Barcelona go up by 2 and are looking good. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs and just blow them away. Cute ball now. How can it's Luis Suarez? And that would have been game, set, and match.
Well, he's looked very lively. He really wants to put this game to bed. So, third corner of the game. And he's taking no chances there. And now a sudden chance to counter. Now it's Messi. Now it's Roberto Carlos. He's shifting through the gears here. Tries to play it through. Great vision. No, not quite on the same wavelength. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is... Luis Suarez! Oh, the keeper's done എന്തോരം well. ഫ്രീ സ്പേസ് ആണല്ലേ Suarez അവിടെ. actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Barcelona get their fourth corner. Scholes with the short one. Elects to cross. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defence and keeper. Maldini gathers from the goal kick. That's a little off target. Juve makes a move down the right. 2 added minutes has been indicated. Oh, sweet feet. Scholes is the team's grip. And that's that. A performance of perspiration, work rate, ടീമൊക്കെ grit. കഴിഞ്ഞ് And those are ലാസ്റ്റ് very റൂം good ഇട് ബ്രോ. qualities ആ ബ്രോ that might have got them ഇട്ടു something ബ്രോ. on എന്നാ another day. ലാസ്റ്റ് റൂം പിടിച്ചോ. Sadly, not today. I'm ലാസ്റ്റ് afraid റൂം this ആട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് reflects പിന്നെ ഒരു on ലാസ്റ്റ് pressure പറയരുത്. heavy Well, after there the was a ഈ final മാച്ച് distinct whistle. lack കഴിയുന്നതോടുകൂടി of 4 clarity മണിക്കൂർ or കഴിയും നമ്മുടെ commitment ലൈവ്. in അനസേ everything the വെടിയും players പോകെ കഴിഞ്ഞ് were trying to do. Looking എല്ലാരും pretty പോയി. lethargic, and they were ruthless. ഓക്കെടാ, നാളെ പോയോ. ഇല്ലടാ, ഡ്രോപ്പ് കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ കറക്കി. കിട്ടിയ സ്പിന്നൊക്കെ ഞാൻ സ്പിൻ ചെയ്തു. ഡ്രോപ്പ് കിട്ടി. ഇയാളെ കിട്ടിയില്ലേ. ഇനി ഡ്രോപ്പ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഫ്രീ ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു വീക്കില് ഒരാളെയൊക്കെ ഫ്രീ കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ എന്തോരം കറക്കിയാലും കിട്ടൂല. ഇതാരാണ് കുട്ടോടെ കയറിയത്? അല്ലല്ല, ഇത് പണി പാളിയാണ്. ന്യൂ റൂം അല്ലേ ഇത്? ന്യൂ റൂമാണ്ട. റൂമാണത്. ഇവൻ കളിച്ചാ കളിച്ചാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങുക ബ്രോ. എല്ലാരും കളിക്കണ്ടേ? ലാസ്റ്റ് മാച്ചാണ്. കളിക്കാത്തവരുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനും ഈ പേര് കേട്ടതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല.
ബ്രോ സോറിടാ, നാളെ കളിക്കാൻ ഞാൻ. നാളെ ജോലിക്ക് കൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലേ ഞാൻ. നമുക്ക് ഇനിയും കുറച്ചു നേരം കൊണ്ട് ഇരിക്കായിരുന്നു. ഇപ്പൊ 4 മണിക്കൂറായി നമ്മൾ ലൈവ് തുടങ്ങിയത്. 4 മണിക്കൂർ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Ladies and gentlemen, Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. The atmosphere നാളെ frenetic. 10:45 ലൈവ് വരുന്നോ? 10:45 Transitory and seated in the മുട്ടാങ്കു experts hot seat സീനില്ല. is our man എല്ലാ ദിവസവും Jim കളിക്കാം. Devlin. Hi, Peter. It's great to be here. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. So things are underway. And a chance! And Oh, only എടാ chance there, first of the game. വയ്യാണ്ട് അവിടെ എനിക്ക് നാളെ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകണം. എനിക്ക് അതാണ് എനിക്ക് ആകെ 3 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ ഇനിയും കളിച്ചിരുന്ന ഇനിയും വൈകും. അത് ലൈവ് And നിർത്തിയപ്പോൾ we തന്നെ have എന്തായാലും that ഉറങ്ങൂല. ഇതൊക്കെ first ഓഫ് ചെയ്ത് quarter. വെച്ച് എന്നെല്ലാം സെറ്റായിട്ട് വേണ്ടേ. അതാണ് 4 Terrific മണിക്കൂറും effort! ഫ്രണ്ട്ലി തന്നെയാണ് കളിച്ച്. No, just not ഇരുന്നിരിപ്പാണ്. Well, he ഒരു looks a little രക്ഷയില്ല. annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better look next time, maybe. നാളെ രാവിലെ എങ്കിലും വന്ന് കളിക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ വർക്ക് ഉണ്ട് ബ്രോ. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. quality ball. Now it's Pele. Pele really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very... Eto'o! And that is wildly off target. സൈബ് that's a shame. ബ്രോ Peter. പറയടാ. Such a great run, but he didn't have that clinical edge. Messi. Chouameni. And it's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. He's got away. Messi. And Messi! Oh, it's come off the upright. And he's quick to get rid. That's really well manoeuvred. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Roberto Carlos wins. There's a quick free kick. Otto just loves to go forward whenever he can. Whatever he had in mind, that was not it. Your impression so far, Jim? Well, it's plain for all to see who has settled into this game with the greater superiority. Now for a goal. And Messi! It's loose now and they want to get it back. Can't be expected to deliver anything better than that. This is heroic keeping. Messi. No, he wasn't going to be fooled. Messi really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Well, it's not the best when it comes to decision-making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that... Tries one from range! Well, he's had a decent crack at it. Well, at least his thinking was very good, Peter. Probably thought he hit the target, judging by his reaction. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Well, that is one way to stop him. The whistle's gone, and that's it for the first half. ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും? Decent enough half. 3 AM Either ആയില്ലേ side ബ്രോ? able to ഉറങ്ങാനായില്ലേ? get on the score sheet. Time for some fresh ഉറങ്ങണോടാ, ideas in the ഉറങ്ങണം. second period, perhaps. ഉറങ്ങാൻ പോണ്. ഇത് ലാസ്റ്റ് What have we മാച്ചാണ്. learned from the first 45 minutes? So far, It's
It's a bit Which way disappointing will the things way go the in the team second couldn't half? make the most of Ours, what of looked course. like a pretty high-octane start, Peter. 11 മണിക്ക് This തുടങ്ങിയാണ്. break should give them enough time to rediscover their focus and Substitution intent in and progress. start the second half in a similar manner. They have to keep believing. Well, generally speaking, an entertaining half. Lack of goals a notable thing, but that's not to say it hasn't been very watchable. And hostilities have resumed at the start of the second half. Milan are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Pinches it off him. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Roberto Carlos. Good take, and is he in? Eto! Nicely weighted ball. That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. Milan are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Threads one in, and here's Hullet. Hullet, and here's Pato. Tries to pass it through. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. Pele, it's Pele! എന്തൊരടിയായിട്ട് അടിക്കണ്, ഒരെണ്ണം പോണില്ല. അവൻ ഒരടി അടിച്ച് ഗോളാക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് നോണ്ട് സംഭവം. Substitution for Milan. Number 21. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Number 24. Oh, great! എൻ്റെ പൊന്നേ, Boom header just off target. അത് തടുത്തടാ. Attempt, although he clearly feels he should have done better with it. കറക്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ ആയിരുന്നു, മറ്റവന്റെ തലയ്ക്കാണെന്നുള്ളു. പക്ഷെ Number 26. Davids. Number 2. Tries to get it clear. Number 11. And it's Belling. Shot a goal! Number 10. Sharp and fitting, but not quite. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. And here's Ibrahimovic. Oh, he's ആ Ibrahimovic! And he was there to get a vital touch. That's very, very good. You can't ask for ബോക്സ് much ഇന്ത്യ more ബോക്സ് than ആണെന്ന് that. പറഞ്ഞിട്ട് ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റിയാണല്ലോ അടിച്ചത്. Milan get their fourth corner. Milan really തങ്കപ്പൻ can't be ബുള്ളറ്റ് faulted for ഹെഡർ. their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. This has been a better game than the scoreline suggests, and it really does merit a goal. Shevchenko dominates aerially so often.
This is it then, now or never. He's picked his way through. And he shoots! ആ Oh, ഇപ്പൊ that കറക്റ്റ് could be pivotal! ഓറടിച്ച് എന്തോരടിച്ചെന്നാ. So late in the day! It was thrashed in, the crispest of hits. Oh, that's a brilliant finish, Peter. Such a satisfying one from his perspective, knowing he hit it so beautifully. 4 added minutes has been indicated. Milan now on the verge of victory, save for a few potentially hectic final moments. Well, what an end to the game, Peter. But now comes the overwhelming question: how long is there left, including stoppages? And that is കുറെ that. ഷോട്ട് അടിച്ചിട്ടത്. Milan have held on. They have doggedly, sometimes Front shot. frantically, preserved the tightest of കണ്ടമ്പഴി leads. പോയിട്ട പക്ഷെ ആറിനും കണ്ടമ്പഴി പോയി. Davids claiming the man of the match award. രജത് And there ഫ്രണ്ട്ലി is very ബ്രോ little room for argument. ലൈവ് Players. എന്റെ ടൈമായി. Game of thrills and tiny margins, so many what ifs and what might have beens, but eventually we have a winner. Milan really wanted this. I mean, look at those players now. Some are barely able to move. എല്ലാവർക്കും They നാളെ കാണാം. squeezed every ounce of energy out ബ്രോ of themselves ലാസ്റ്റ് to മാച്ച് get this ആയിരുന്നു ഇത്. result. And congratulations to them. ടൈമില്ല ഇനി. And all that remains 4 for me മണിക്കൂറും is 10 to മിനിറ്റ് ആയി thank Joe നമ്മ Beglin. ലൈവ് That's it ചെയ്യുന്നു. from us tonight. A very good evening to one and all. No. Our today's live. I am tired. Sorry, bro. See you tomorrow 10:30 p.m. Good night. Bye. ടീം ഒന്ന് കാണിക്കുവാണോ? ടീമാണോ? കളഞ്ഞട ഞാനെല്ലാം 800 പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടായാണ് ലെജൻഡ് ഒക്കെ കൂട്ടി. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് ഐക്കോണിക്കും ലെജൻഡും വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ കളഞ്ഞു. ഡിവിഷൻ റാങ്ക് എത്രയാണ്? ഡിവിഷൻ കളിച്ചിട്ടില്ലടാ. ഡിവിഷൻ നമ്മ സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 4 മാസം ആവണുള്ളൂ. ഡിവിഷൻ ഞാൻ ആദ്യമേ കളിക്കാറില്ല. ഇത് തുടങ്ങണതിന് മുന്നേ ഡിവിഷൻ കളിക്കാറില്ല. എൻ്റെ ഒരു കസിനായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി മാത്രം കളിക്കാറുള്ളൂ. ഡിവിഷനൊക്കെ കളിക്കാനുള്ള പ്ലാനോട് കൂടി തുടങ്ങിയതാണ്. പക്ഷെ നെറ്റ് നമ്മളെ ചതിച്ച്. നെറ്റ് ശോകമാണ്. കാരണം കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ഫ്രണ്ട്ലി മാത്രം കളിച്ചിരിക്കണം. ഇപ്പം 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സെറ്റാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഡിവിഷൻ റാങ്ക് 3 ലക്ഷം കണ്ടൊക്കെയാണ്. കളിക്കാറില്ല. ഐക്കോണിക് ഫോർലാം കുറെ ഉണ്ട്. 3 കണ്ടുണ്ടായി എൻ്റെ കയ്യിൽ. ഞാൻ കളഞ്ഞുണ്ട്. ഐക്കോണിക് ഫോർലാൻ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നില്ല സെറ്റ്. ഇതായിരുന്നില്ല കിങ്. റഷ്ഫോർഡ് ഒന്നില്ലൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഒന്നോക്കിണ്ടായി. ഒന്നോ സബിൽ ഇത്രയും വരും. പോട്ടെപ്പാ. എസ് അക്കൗണ്ടൊക്കെ പോയി. ശരിയാണ്. എൻ്റെ ഈ അക്കൗണ്ട് തന്നെയാണ്. പഴയ അക്കൗണ്ട് തന്നെ.
എടാ 1 മോർ മാച്ച് ഇല്ലടാ. എനിക്ക് നാളെ ജോലി ഉണ്ട്. ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വന്നേനെ. രാവിലെ കിടന്നുറങ്ങാലോ. എനിക്ക് രാവിലെ 9 മണിക്ക് ഷോപ്പിലെത്തണം. ആ 3 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഞാൻ കളിക്കാനിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 2 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് ഓഫൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ച് അടിയിൽ പോയി കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് സെറ്റായി കിടക്കുമ്പോഴേക്കും 4 മണിയാവും. ഷാമിൽ ഗുഡ് നൈറ്റ് ബ്രോ. അഭിജിത്ത് ബൈ 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 എല്ലാവർക്കും ബൈ. നാളെ കളിക്കാം. ഓക്കെ ബ്രോ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. നാളെ ബൈ എല്ലാവരും. 11 മണി മുതൽ ലൈവ് ഇട്ടേക്കണണ്ട. എന്തായാലും 3 മണിയാകുമ്പോ ഇപ്പൊ 4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞില്ലേ. 10:30 10:45 ലൈവ് നാളെ വരും. അപ്പോഴേക്കും കളിക്കാം. എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട് ബ്രോ. നാളെ മാത്രല്ല, എല്ലാ ദിവസവും കളിക്കാറുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാലും ഇല്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലേ ലൈവ് വരാണ്ടിരിക്കുള്ളൂ. വരും, വയ്യെങ്കിലും വരും. ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത്. മുർഷിദ് പേഡ് 50 റുപ്പീസ് ഗൂഗിൾ പേ. മുർഷിദ് ബ്രോ, താങ്ക്സ് ഡാ. 50 റുപ്പീസ് ജി പേ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സൂപ്പർ ചാറ്റ് അല്ലടാ, സൂപ്പർ ചാറ്റ് അല്ല. സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഇല്ലാലോ നമുക്ക്. സൂപ്പർ ചാറ്റ് നമുക്ക് ചാനലൊക്കെ സെറ്റ് ആവണമെന്നാണ് സൂപ്പർ ചാറ്റൊക്കെ വെക്കണമെങ്കിൽ. അതെല്ലാവർക്കും ബൈ. നാളെ കാണാം. വൈകും. നാളേക്ക് തലവേദന എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കല്യാണം ഉണ്ട്, അതുകൂടെ ഉണ്ട്. കട ഷോപ്പുണ്ട്, ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കല്യാണത്തിന് പോകണം. പരിപാടി ഉണ്ട്. നാളെ ശനിയാഴ്ച നേരം കൊണ്ട് ഷോപ്പിൽ തിരക്കുമായിരിക്കും. ചാവും. ഷിറ്റ്, താങ്ക്സ് ഡാ. ബൈ എല്ലാവർക്കും ബൈ. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്. കുറേ ആയി ബൈ പറയണ്. പോവണ് ഞാൻ. നാളെ കാണാം. ഇല്ല ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് നേരം വെളുക്കും. പിന്നെ ഉറങ്ങേണ്ടി വരില്ല. നേരെ കുളിച്ച് റെഡിയായി പോവാ. പിന്നെ വൈകുന്നേരം ലൈവ് ഇടാൻ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല. എൻ്റെ കിളി പാറിപ്പോവും. അതാണ്ട് ബൈ ട്ടാ. ശരി ശരി. എല്ലാവരും ഗുഡ് നൈറ്റ്.